Hi, good evening. Good evening, everyone. Okay, so today I'll be completing gynecological nursing also. So obstetrical nursing completed, gynecological nursing will be done today. And from tomorrow, I'm going to start with community health nursing. Okay, from tomorrow, I'm going to start with community health nursing. Good evening. Yeah, I'm fine. I'm fine. Yeah, I'm fine. Yeah, I'm good. I'm good. Totally fine. I'm totally fine. I'm pretty good. Yeah, yes, Balu, what is your doubt? You can text me. In doubt, Balu, you can type. Okay, good evening, Nikita, Swarupa, good evening, Murugan, Manjula, Princey, good evening, Surakshmita, good evening. So happy to see you all. How is your preparation going on? Right. Yes, Renuka, I'm going to complete by 15th, 16th. All your syllabus will get completed. Don't worry. You will have 1 week of time in your hand before to revise. Okay. Even now, when I'm not taking classes, like uh, మార్నింగ్ అన్నా ఉంటుంది, లేదంటే నైట్లో అన్నా ఉంటుంది కదా, క్లాసెస్ ఇన్ బిట్వీన్ టైం ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే 1 week టైం ఖచ్చితంగా అయితే నేను మీకు ఇస్తాను. సో దాట్ యూ కెన్ రివైజ్ ఆల్ ద మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఎనీవే ఆల్ ద నోట్స్ విల్ గెట్ అప్లోడెడ్ బై November 15th. Okay. 15, yeah, maximum 16, 17 will complete entire syllabus. Okay. Yeah, pediatrics also. I'll be taking your pediatrics. I'll be taking psychiatry, FON. No need to go. See, ఇంత తక్కువ టైంలో మీకు ఎంత కంటెంట్ ఇవ్వాలో అంత కంటెంట్ ఇస్తున్నాను. సో మీరు ఇంత చదువుకుంటే చాలు మీ ఎగ్జామ్కి. సో దట్ విల్ సఫైజ్. ఓకే. Sumati, pharmacology, you can text me. Okay, you can text me. I'll clear you. Okay, I'll clear your doubt. Okay. Yeah. Any other? Don't worry, you people revise, give MHSRB tests, and give your tests regularly. Nowadays we are uploading 2 tests per day. I want all of you people to attempt that 2 tests. రెండు టెస్ట్లు ఇవ్వండి. అందులో ఏదైనా ఎంసీక్యూస్ మీకు డౌట్ అనిపిస్తే యూ క్యాన్ రిపోర్ట్ ఇట్. ఇఫ్ నాట్, you can go check in my notes, right? And attend MCQ discussions. You have multiple options. MCQs ని మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. టెస్ట్ సిరీస్ లో MCQs అటెంప్ట్ చేయండి, ప్లస్ MCQ డిస్కషన్స్ మేమైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నామో యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దాట్ ఆల్సో, and simultaneously watch my classes. In between you can revise. Okay. Okay, so any other doubts? So let me start with today's class. Okay, let me start with today's class. అనిల్, నార్సెట్కి ఇంకా నార్సెట్కి నేను సపరేట్గా క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది స్టేట్ ఎగ్జామ్స్కి. ఇది కూడా నార్సెట్కి యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఓకే, 50 to 60% దిస్ వీడియోస్ ఆల్సో విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ నార్సెట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మంచి ఫౌండేషన్ ఇస్తుంది. ఒక ఇన్సైట్ రావడానికి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది. నార్సెట్ ఎగ్జామ్కి ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళాలి. సో ఐల్ బి టేకింగ్ ఇన్ SSM కోర్స్, షోర్ సక్సెస్ మ్యారథాన్ కోర్స్ అని ఒకటి లాంచ్ చేశాము. యూ కెన్ టేక్ దట్ కోర్స్. అండ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ ప్రామిస్డ్, మీకు 50% డిస్కౌంట్కి ఇస్తామని చెప్పినట్లుగానే 50%, ఓకే, హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ మాత్రమే మీరు పే చేయాలి. ఓకే, యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద నార్సెట్ కోర్స్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10K. సో వేర్ యూ విల్ బి పేయింగ్ ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రైస్. అండ్
Okay, so you can take that NORCET course even in, okay, you can take that NORCET course, those who wanted to prepare for 8 and 9.0 NORCET exam. Okay, 6 months validity you will get, along with that 2 months extra validity you are going to get. All subscribers are going to get, those who have already subscribed are going to get extra 2 months. That means 8 months you are going to get. Okay, just around 5k you are going to get 8 months of validity for your NORCET 8.0 and 9.0. Okay, so this is from my side to all the subscribers. Okay, so now let us start with gynae, right? గైనకాలజికల్ నర్సింగ్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే స్టేట్ ఎగ్జామ్ లో రావు, ఏవైతే వస్తాయో అవి మాత్రమే నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి విల్ ట్రై టు కంప్లీట్. ఓకే, రత్నకుమారి, I think the team will increase the prices. Team will increase the prices. I don't know that. I need to speak to your Vinay sir regarding that. But before that, try to pay and pre-book your seat. We are only taking pre-bookings, so try to pre-book your seat for NORCET 8.0, 9.0. Okay, and so that you will be getting that discount. Okay. So no more doubts. So let us start with today's class. So I want all of you to clearly listen to this, and if you have any doubts, you can raise your hand or ask me any doubt at any time. Okay, right. Also, I'm giving you my Instagram handle. Medlover Sumant is my Instagram handle. You can text your doubts on my Instagram also. I'll be ready to help you all. Okay, so but I want all of you to study for your exam. Now starting with menstrual cycle. So menstrual cycle చెప్తాను చూడండి. మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఒక చిన్న స్టోరీ లాగా చెప్తాను, మీరు అర్థం చేసుకోండి దీన్ని. గైనకాలజీ అంటానే ఎవరికైనా సరే, అది స్టేట్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, సెంట్రల్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, మనకి ఏం కావాలి అంటే ద మెయిన్ థింగ్ దట్ they will focus is hormones and menstrual cycle. So now let me fatafat say revise all the hormones and the menstrual cycle in gynae. Now menstrual cycle మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటా ఉంటారు కదా, చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నారు. I don't know how much clarity you are having. సో మీకు ఈ క్లాస్ వింటానే మీకు 100% క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. దట్స్ మై అష్యూరెన్స్ ఫర్ యూ ఆల్. సి హియర్, మనకి నార్మల్గా నేను మీకు ముందు క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు మనకి ఎన్ని డేస్ ఆఫ్ సైకిల్ నేను చెప్పేవాడిని, 28 days of cycle ఉంటుంది అని చెప్పేవాడిని కదా. యావరేజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద నార్మల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇస్ 28 days, రైట్? See, if you take this as your menstrual cycle, okay, so this is the first day. సో ఏ రోజు అయితే మనకి బ్లీడ్ జరుగుతుందో ఆ రోజుని ఫస్ట్ డేగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే అండ్ దిస్ ఈస్ ద 28th day. So 28 days is the average length of the menstrual cycle in females. Okay na? ఆ 28 days ఇక్కడ మీ ముందు రాశాను కదా. ఈ 28 days లో ఎప్పుడు ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుందని చెప్పాను మీకు. నేను ఆల్రెడీ బేసిక్స్ చెప్పేటప్పుడు ఆబ్స్టెట్రిక్స్ లోనే చెప్పాను. డే 14th రోజు మనకి మిడ్ సైకిల్లో. సో టోటల్ లెంత్ వచ్చి 28 days అనుకున్నామంటే దాంతో మిడ్ ఏది ఉంటుంది, 14 days కదా. దాని మధ్యలో మిడ్ పాయింట్, మిడ్ సైకిల్ ఏది, 14th day విల్ బి ద మిడ్ సైకిల్ కదా. సో ఈ 14th day ఏం జరుగుతుంది మనకి, ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పినాను కదా మీకు ఆల్రెడీ. ఇదైతే క్లారిటీ ఉంది కదా మీకు. సో 14th day ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మిడ్ సైకిల్ కదా, మిడ్ సైకిల్, రైట్? సో ఒకవేళ ఈ రోజు కానీ మీ 14th day కానీ ఏ రోజు అయితే ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుందో ఆ రోజు కానీ ఓవా ఏదైతే రిలీజ్గా ఉందో, రెడీగా ఉందో ఫర్టిలైజేషన్కి, అది కానీ స్పర్మ్తో మీట్ అయింది అంటే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ జైగోట్, రైట్? సో ఎప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, డే 14. ఎప్పుడు ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది, డే 14 కదా. సో ఇది మాత్రం క్లారిటీ ఉంది మీకు. సో ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ, ఇంకొక స్టోరీ అర్థం చేసుకోండి ఇంకొంచెం క్లారిటీ కోసం. సో ఏం జరుగుతుంది మనకి అంటే ఈ ఫస్ట్ డే ఏదైతే ఉందో అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి, మన పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి. మన పిట్యూటరీ గ్లాండ్, పీజీ అని రాసాను నేను ఇక్కడ. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ FSH, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. ఓకే, ఈ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గో యాక్ట్ ఆన్ ద ఫాలికల్.
ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ మనకి ఫాలికల్స్ అంటే ఓవరీలో ఓకే, చాలా ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓవరీ తీసుకున్నామంటే ఓకే, అందులో ఊసైట్, ప్రైమరీ ఊసైట్ ఉంటుంది. సో నేను ఏదైతే బ్లాక్ గా డ్రా చేశానో చిన్న చిన్నవి, ఇవి ప్రైమరీ ఊసైట్స్ అన్నమాట. ఈ ప్రైమరీ ఊసైట్స్ కి చుట్టూ రెడ్ గా డ్రా చేస్తున్నాను కదా, వీటిని ఏమంటామంటే ఫాలిక్యులార్ సెల్స్ అంటాం. ఓకే, సో అంతా తీసుకునేది వద్దు, ఒకటి తీసుకుందాం మనం. సో మధ్యలో ఉన్నదేమో ప్రైమరీ ఊసైట్. ఓకే, దాని చుట్టూరు ఉండేది ఏంటి, రెడ్ గా ఉండేది ఫాలిక్యులార్ సెల్స్ అంటారు వాటిని. ఓకే, సో ఈ రెండు స్ట్రక్చర్ ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్ అంటాం. ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్. అలా చాలా ఫాలికల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి, ప్రైమార్డియల్ ఫాలికల్స్. ఓకే, అందులో ఒక్కటి మాత్రమే ఉంటుంది లాస్ట్ కి. ఓకే, దాన్నే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అంటారు. ఓకే, డామినెంట్ ఫాలికల్ ఒకటి మాత్రమే డామినెంట్ ఉంటుంది, దాన్ని గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అంటారు. అండ్ ఈ ఫాలికల్స్ ఉంటాయి కదా, మల్టిపుల్ ఫాలికల్స్. సో ఈ నార్మల్ గా ఓవ్యులేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను, ఈ ప్రైమరీ ఊసైట్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండరీ ఊసైట్, this is called as ovulation. Conversion of primary oocyte into secondary oocyte is called as ovulation. చెప్పాను కదా మీకు, ఆల్రెడీ గుర్తుంది, ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ లో చెప్పాను నేను. ఆ ప్రైమరీ ఊసైట్ ఏది అంటే ఇదే. సో ఈ మధ్యలో ఉంది కదా ఈ బ్లాక్ కలర్ది, సో దిస్ ప్రైమరీ ఊసైట్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండరీ ఊసైట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ ఓవ్యులేషన్. ఓకే, రైట్. సో ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉందా? సో ఇదంతా మీరు రాసుకోండి. I think you people have copied this one. So let me erase this. Okay. So if FSH hormone ఏదైతే ఉందో, ఈ FSH హార్మోన్ ఇట్ విల్ గో యాక్ట్ ఆన్ ద, నేను ఇంతకు ముందు ఒక డయాగ్రామ్ వేసాను కదా, ప్రైమరీ ఊసైట్, దానికి చుట్టూరు ఏముంటాయని చెప్పాను, ఫాలికల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో దిస్ FSH hormone which is getting released from your anterior pituitary will go act on this follicular cells. So it will go act on this follicular cells. It will go act on this follicular cells, and this follicular cells now it will release one hormone. Okay, ఈ follicular cells మీద పైన యాక్ట్ అవుతుంది FSH హార్మోన్. ఓకే, ఆ ఫాలికల్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి ఇప్పుడు అంటే ఇట్ విల్ రిలీజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈస్ట్రోజన్. ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ ఈస్ట్రోజన్ కి 2 ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ వన్ యాక్షన్ ఈస్ 2 ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ ఉంటాయి. నెంబర్ వన్ యాక్షన్ ఏముంటుంది అంటే ఇట్ విల్ ప్రాలిఫరేట్ ఎండోమెట్రియం. మనకి ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ యూట్రస్ ఏమంటాం, ఎండోమెట్రియం అంటాం కదా. ఆ ఎండోమెట్రియం పైన పోయి ఈస్ట్రోజన్ యాక్ట్ చేసి మనకి నార్మల్ గా ఇలా యూట్రస్ ఉంటుంది కదా, యూట్రస్ లోపల ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏముంటుంది, ఎండోమెట్రియం ఉంటుంది కదా. ఈ ఎండోమెట్రియం మీద పోయి ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ యాక్ట్ చేసి ఆ ఏదైతే ఎండోమెట్రియం ఉంటుందో దాన్ని ఇంకా ప్రాలిఫరేట్ చేస్తుంది, అంటే ఇంకా థిక్గా చేస్తుంది. ఓకే, థిక్గా చేస్తుంది. It will go act on the uterine endometrium. Okay, it will go act on the endometrium and it will make the endometrium thick. Okay, it will make the endometrium to proliferate. ఓకే, థిక్గా చేస్తుంది. ఇది ఒక యాక్షన్. ఇంకొక యాక్షన్ ఏంటి సార్ అని అంటే ఓకే, ఇంకొక యాక్షన్ ఏమి అంటే మీ ఈస్ట్రోజన్ మళ్ళీ వెళ్ళి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని ఇంకొక హార్మోన్ రిలీజ్ చేసేదానికి ఇంకొక హార్మోన్ రిలీజ్ చేసేదానికి సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దట్ హార్మోన్? Yes, it is called as LH hormone, right? So it will go stimulate your pituitary gland to release one more hormone which is called as, yes,
LH hormone, very important. What is LH? Luteinizing hormone. Okay, so here which hormone is getting released? ఇంతవరకు జరిగింది మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ డే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి FSH అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ విల్ గో యాక్ట్ ఆన్ ద ఫాలిక్యులర్ సెల్స్. ఈ ఫాలికల్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ అయ్యి దిస్ ఫాలికల్ సెల్స్ విల్ రిలీజ్ నౌ వన్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈస్ట్రోజన్, రైట్? ఈ ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ అయింది. ఈ ఈస్ట్రోజన్ కి 2 ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 action is it will proliferate the endometrium. అంటే endometrium, the innermost layer of the uterus ని thick గా చేస్తుంది. That is the action of estrogen. Now the second action of estrogen is it will again go stimulate your pituitary gland to release one more hormone which is called as luteinizing hormone, LH hormone. Now so this LH hormone అనేది సడన్ గా రైజ్ అవుతుంది బ్లడ్ లో. It will suddenly rise. సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆ సడన్ గా రైజ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటామంటే సడన్ గా పీక్ వెళ్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే LH surge అంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ LH surge. మన బాడీ ఓకే ఫీమేల్స్ యొక్క బాడీలో ఎప్పుడైతే LH surge జరుగుతుందో, అంటే LH surge అంటే ఏంటి? ఈ ఈస్ట్రోజన్ వెళ్ళి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసింది, పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇంకొక హార్మోన్ రిలీజ్ చేసింది. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ దాట్? లుటినైజింగ్ హార్మోన్. ఆ లుటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేది సడన్ గా రైజ్ అవుతుంది బ్లడ్ లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ LH surge. ఓకే, ఈ LH surge అయినప్పుడు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, LH surge అయినప్పుడే మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, let me write it down. LH surge leads to ovulation. What is ovulation? Conversion of primary oocyte into secondary oocyte is called as your ovulation. Clear till here? ఇంతవరకు అర్థమైందా? సో రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓవ్యులేషన్ అనేది జరిగింది కదా. ఓవ్యులేషన్ ఇప్పుడు ఏముంది మన బాడీలో? లైక్ ఫీమేల్స్ బాడీలో ఏముంది? LH హార్మోన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ లెడ్ టు LH surge is the one which led to ovulation, right? And now right now ప్రైమరీ oocyte అనేది సెకండరీ oocyte గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. దాని చుట్టూ ఏముంది? ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. ఈ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ ఏంగా మారుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్న ఆ బ్లాక్ దాన్ని మర్చిపోండి. సో ఈ చుట్టూరు ఉన్న సెల్స్ ఏంగా మారుతుంది అంటే, చుట్టూరు ఉన్న ఈ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ అన్ని కూడా మనకి కార్పస్ లూటియం గా మారుతుంది. వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ కాల్డ్? కార్పస్ లూటియం. ఓకే, కార్పస్ లూటియం గా మారుతుంది. ఈ కార్పస్ లూటియం ఓకే, కార్పస్ లూటియం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా వెళ్తుంది సైజ్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అవుతా మాక్సిమం డే 22. ఓకే, డే 22 రీచ్ అయ్యేసరికి దాని మాక్సిమం సైజ్ దానికి వస్తుంది కార్పస్ లూటియం కి. అండ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది ఇట్ విల్ సెక్రీట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్. ఇట్ విల్ సెక్రీట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొజెస్టిరాన్. ఓకే ఓకే, ఈ కార్పస్ లూటియం అనేది ఇట్ విల్ సెక్రీట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. డే 14 రోజు ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఓవ్యులేషన్ జరిగిన తర్వాత ప్రైమరీ oocyte ఏదైతే మధ్యలో ఉంటుందో దట్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సెకండరీ oocyte. దాని చుట్టూరు ఏదైతే ఫాలికల్ సెల్స్ ఉంటాయో దట్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్పస్ లూటియం. నౌ కార్పస్ లూటియం విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ సైజ్ అండ్ డే 22 మాక్సిమం సైజ్ వస్తుంది దానికి. వచ్చి దట్ విల్ స్టార్ట్ సెక్రీటింగ్ ఏ హార్మోన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొజెస్టిరాన్, రైట్? ఓకే, ఈ కార్పస్ లూటియం ని ఏది మెయింటైన్ చేస్తా ఉంది? కార్పస్ లూటియం ని LH కదా మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటుంది. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టెల్లింగ్ యూ కార్పస్ లూటియం. సో లూటినైజింగ్ హార్మోన్ విల్ మెయింటైన్ ద కార్పస్ లూటియం. ఓకే, ఈ కార్పస్ లూటియం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఓవ్యులేషన్ తర్వాత ఫాలికల్ సెల్స్ నుంచి వచ్చింది. ఈ కార్పస్ లూటియం ని ఏది మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటుంది బాడీలో అంటే LH హార్మోన్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటుంది కార్పస్ లూటియం. ఓకే, కార్పస్ లూటియం ఏం సెక్రీట్ చేస్తా ఉంటుంది? ప్రొజెస్టిరాన్ ని సెక్రీట్ చేస్తా ఉంటుంది. క్లియర్? ఈ ప్రొజెస్టిరాన్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే
ఈ ప్రొజెస్టిరాన్ కి 2 ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సీ హియర్. Now let me tell you one important action. మళ్ళీ చెప్తాను ఇంకొక యాక్షన్ ఏంటి అనేసి. It will go this ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ కి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు నా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో. విచ్ విల్ మెయింటైన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ ప్రొజెస్ట్రాన్. ఈమె ప్రెగ్నెంట్ కాదు కదా, ఈమెలో ఏం జరుగుతుంది సార్, ఈమెలో ఏం ఫంక్షన్ ఉంటుంది సార్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అంటే దట్ విల్ సపోర్ట్ ఎండోమెట్రియం. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ విల్ సపోర్ట్ ఎండోమెట్రియం. ఇట్ విల్ గో అండ్ సపోర్ట్ ఎండోమెట్రియం. ఓకే, ఎండోమెట్రియం కి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు ఫేస్ లో ఏంటో మనకి ఈస్ట్రోజన్ వచ్చి ఏం చేసింది, ఎండోమెట్రియం ని థిక్ గా రెడీ చేసింది కదా. ఓవ్యులేషన్ అయిన తర్వాత ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏదైతే రిలీజ్ అయిందో అదేం చేస్తుంది, ఆ ఎండోమెట్రియం ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దానికి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ సపోర్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది కదా ఎండోమెట్రియం కి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఓకే, ఈ సపోర్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది కదా, సపోర్ట్ లాగా ఉంటుంది, దాన్నే సెక్రీటరీ యాక్షన్ అంటారు. Okay, secretory action. Okay, this progesterone will have secretory action, whereas your this estrogen will have proliferative action. Understood? This estrogen will have proliferative action, whereas progesterone will have secretory action. Understood? Now, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇంకొక యాక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. ఇంకొక యాక్షన్ ఏమి అంటే, ద ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇస్ సపోర్ట్ ఎండోమెట్రియం. ద సెకండ్ యాక్షన్ ఇస్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ LH హార్మోన్. అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏదైతే రిలీజ్ అయిందో, సో ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇట్ విల్ గో సపోర్ట్ ద ఎండోమెట్రియం. ఇంకొక యాక్షన్ ఏముంటుంది మనకి అంటే, ఇంకొక యాక్షన్ ఏముంటుంది అంటే నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ LH హార్మోన్. సీ హియర్, ఈ ప్రొజెస్టిరాన్ ఏదైతే LH ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుందో ఇట్ విల్ గో అండ్ గివ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద LH. సో ఇంకా చాలు, రిలీజ్ చేసి నువ్వు ఇంకా వద్దు, మాకు అవసరం లేదు, నువ్వు ఇంకా బాడీలో తగ్గిపోవచ్చు అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, LH అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, LH అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఇస్తుందో మీ LH హార్మోన్, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, LH అనే హార్మోన్ డ్రాప్ అయిపోతుంది బాడీలో. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీ కార్పస్ లూటియం ని ఏది మెయింటైన్ చేస్తుంది, LH హార్మోన్. నో LH హార్మోన్, నో కార్పస్ లూటియం. కార్పస్ లూటియం అనేది ఏమవుతుంది అంటే డీజనరేట్ అయిపోతుంది. కార్పస్ లూటియం నౌ ఇట్ విల్ గెట్ డీజనరేటెడ్. సో కార్పస్ లూటియం ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుందని చెప్పాను, ఏంటది, ప్రొజెస్టిరాన్. ప్రొజెస్ట్రాన్, నో LH, నో కార్పస్ లూటియం కదా. ఈ కార్పస్ లూటియమే లేకపోతే ఇంకా అదేం సెక్రెట్ చేస్తుంది, ప్రొజెస్ట్రాన్ మాయమైపోతుంది బాడీలో. సో ప్రొజెస్ట్రాన్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ప్రొజెస్ట్రాన్ డిక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ది ప్రొజెస్ట్రాన్ యాక్షన్ ఏంటి, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ద ఎండోమెట్రియం కదా. ఎండోమెట్రియం కి సపోర్ట్ ఉండదు అనమాట, ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. సో ఎండోమెట్రియం కి సపోర్ట్ వెళ్ళిపోయింది. సో ఇట్ విల్, ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎండోమెట్రియం సపోర్ట్ లేదు ఎండోమెట్రియం కి. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎండోమెట్రియం అంటే మొత్తం ఎండోమెట్రియం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెన్సెస్. ఓకే, ఆ ఎండోమెట్రియం అంతా బయట వచ్చేస్తుంది, బ్లీడ్. సో దాన్ని మనం మెన్సెస్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ విల్ లీడ్ టు మెన్సెస్, రైట్? ఓకే, so this is what you need to know about menstrual cycle. సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, ప్రొజెస్ట్రాన్ కి మన ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ద ఎండోమెట్రియం కదా, సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొక యాక్షన్ ఏముంటుంది, ఇట్ విల్ గో హ్యావ్ ద నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఆన్ LH. సో LH అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది. LH లేదంటే కార్పస్ లూటియం ఉండదు, కార్పస్ లూటియం ఉండదంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉండదు, ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉండదంటే ఎండోమెట్రియం కి సపోర్ట్ ఉండదు, ఎండోమెట్రియం సపోర్ట్ లేకపోతే మొత్తం బయట వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెన్సెస్, రైట్? క్లియర్ అబౌట్ యువర్ menstrual cycle? Next,
సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ఈ 14 days కన్నా ముందు ఉండేది ఫస్ట్ హాఫ్, తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ కదా. ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో మనకి ప్రాలిఫరేషన్ ఎండోమెట్రియం అనేది ప్రాలిఫరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మెయిన్ హార్మోన్ ఏముంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో? ఈస్ట్రోజన్ కదా. అండ్ దాని యాక్షన్ ఏముంటుంది? ఇట్ విల్ ప్రాలిఫరేట్ ద ఎండోమెట్రియం. సో దట్స్ వై ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్స్ యూ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో మెయిన్ హార్మోన్ ఏంటి అంటే ఈస్ట్రోజన్. అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రాలిఫరేటివ్ ఫేజ్. ఎందుకు? ఈస్ట్రోజన్ ఏం చేస్తుంది? ప్రాలిఫరేట్ చేస్తుంది ఎండోమెట్రియం ని. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ proliferative phase. Okay, or it is also called as follicular phase. Okay, మనకి మెయిన్ గా ఫాలికల్సే కదా అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది, అక్కడి నుంచే కదా ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ అయ్యేది. సో అందుకని ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్. సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ లో మెయిన్ హార్మోన్ ఏంటి? ప్రొజెస్టిరాన్ కదా. ప్రొజెస్టిరాన్ మెయిన్ యాక్షన్ ఏంటి? సెక్రీటరీ యాక్షన్. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెక్రీటరీ ఫేజ్. సో సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో మనకి మెయిన్ హార్మోన్ ఏముంటుందంటే ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఏమంటామంటే సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ని లూటియల్ ఫేజ్ అంటాం. లూటియల్ ఫేజ్ అంటాం. ఎందుకు? కార్పస్ లూటియం ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ లోనే కదా. సో దట్స్ వై దిస్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లూటియల్ ఫేజ్. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ లో ఏమో ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది మెయిన్ యాక్షన్. సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ లో ఏమో మెయిన్ యాక్షన్ ఏ హార్మోన్ కు ఉంటుంది? ప్రొజెస్టిరాన్ కు ఉంటుంది. Okay, now let us see some one-liners, important one-liners that you need to remember for your exam. So hormone responsible for ovulation. Can you people tell me what is the hormone that is responsible for ovulation? I've already told you. See here, ovulation ఎందువల్ల జరుగుతుంది? Due to a hormone called LH surge kada. So please write it down. It is due to LH surge. Very very important. Hormone responsible for ovulation. Okay, it is due to LH surge. Okay, and LH surge దేని వల్ల అంటే అప్పుడు చెప్పొచ్చు ఈస్ట్రోజన్ అనేసి. ఈస్ట్రోజన్ it will stimulate the anterior pituitary and it will ask the anterior pituitaries to secrete LH hormone and LH surge ovulation జరుగుతుంది కదా. సో ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగేది ఏమంటే ఏ హార్మోన్ ఓవ్యులేషన్ కి రెస్పాన్సిబుల్? మన బాడీలో ఏ హార్మోన్ రైజ్ అయితే ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుందంటే LH సర్జ్ జరిగినప్పుడు కదా. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఒకసారి మళ్ళీ ఈ క్లాస్ అయిపోయినాక మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ వినండి, అర్థమవుతుంది. ఓకే, LH సర్జ్ ఈస్ ఇనిషియేటెడ్ బై, ఇప్పుడు చెప్పండి ఈస్ట్రోజన్. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఈస్ట్రోజన్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా దీని కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్. ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఓవ్యులేషన్? నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ మిడ్ సైకిల్లో జరుగుతుంది అని, రైట్. ఒక 28 days తీసుకున్నామంటే 28 days ఆఫ్ సైకిల్లో మిడ్ సైకిల్ ఎప్పుడు? 14. అంటే ఏంటి? మీకు ఎవరైనా సరే లెంత్ ఆఫ్ ద సైకిల్, ఓకే, డే ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే 28 days అని ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరిలో 28 days ఉండదు. ఒకరిలో 30 రోజులు ఉండొచ్చు, ఒకరు 2 రోజులకు ఒకసారి మెన్సెస్ జరగచ్చు. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఏం తీసుకోవాలి అంటే, సో లెంత్ ఆఫ్ సైకిల్ వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు ఉందో అన్ని లెంత్ ఆఫ్ సైకిల్ మైనస్ 14 days చేసామంటే మనకి డే ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో 28 days ఆఫ్ సైకిల్లో మైనస్ 14 ఇస్ 14. సో సిమిలర్లీ వాళ్ళకి ఎంత లెంత్ ఆఫ్ సైకిల్ ఉందంటే దాంతో మైనస్ 14 చేశారంటే మీకు డే ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ ఈస్ట్రోజన్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్, ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ విల్ సెక్రీట్ ఈస్ట్రోజన్ అని చెప్పాను కదా. ఆ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ లో కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రాన్యులోసా సెల్స్. గ్రాన్యులోసా సెల్స్. See why you people are getting confused. FSH అనేది కూడా హార్మోనే. వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్, సి ఎక్కడని చెప్పాను నేను, FSH హార్మోన్ విల్ గో స్టిమ్యులేట్ యువర్ ఫాలికల్స్ అండ్ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ కదా మీ ఈస్ట్రోజన్ ని సెక్రీట్ చేసేది, చెప్పాను కదా. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్. ఆ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ లో కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రాన్యులోసా సెల్స్. మనకి ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ లో మళ్ళీ 2 types ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఫాలిక్యులర్ సెల్స్, గ్రాన్యులోసా సెల్స్ అండ్ థీకా సెల్స్ అనేసి. మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేను అందుకే చెప్పలేదు. సో ఆ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ లో ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే గ్రాన్యులోసా సెల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రాన్యులోసా సెల్స్ విల్ సెక్రీట్ ఈస్ట్రోజన్. ఓకే,
నార్మల్ గా ఫీమేల్స్ యొక్క బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి సెక్రీట్ అవుతుంది అని ఎవరన్నా అడిగితే క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ సే దెమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గ్రాన్యులోసా సెల్స్. నౌ what is the main hormone in follicular phase? Follicular phase ante enti? First half of the phase is called as follicular phase. Main hormone enti? Estrogen, right? It is estrogen kada. Ippudu second half of the phase name ani cheppanu, luteal phase antaru. Luteal phase lo main hormone enti? Progesterone kada. So the main hormone, that is what they are asking you, main hormone in luteal phase. Yes, it is progesterone. నాకన్నా ముందు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి మీరు, ఎందుకంటే నేను కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పేసాను మీకు. సో యూ పీపుల్ షుడ్ క్విక్లీ గివ్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, రైట్. నౌ హార్మోన్స్ దట్ మెయింటైన్ యువర్ కార్పస్ లూటియం. ఏ హార్మోన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది కార్పస్ లూటియం అంటే నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్స్ లో ఏది మెయింటైన్ చేస్తుంది నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎల్హెచ్ హార్మోన్, లూటీనైజింగ్ హార్మోన్. ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్స్ లో నేను ఆల్రెడీ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళల్లో కార్పస్ లూటియం ఇస్ మెయింటైన్డ్ బై హెచ్సిజి, హ్యూమన్ కొరియోనిక్ గొనాడోట్రోఫిన్. అండ్ నౌ నేనేం చెప్పాను, మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో 2 phases ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ నేమో ప్రాలిఫరేటివ్ ఫేజ్ అంటాం, సెకండ్ ఫేజ్ ని సెక్రీటరీ ఫేజ్ అంటాం. సో ప్రాలిఫరేటివ్ ఫేజ్ ఏ హార్మోన్ ఉంటుంది ప్రాలిఫరేటివ్ ఫేజ్ లో? మెయిన్ గా ఈస్ట్రోజన్. సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్, దట్ ఈస్ సెక్రీటరీ ఫేజ్ లో మీకు ఏముంటుంది? మెయిన్ హార్మోన్ ప్రొజెస్టిరాన్ కదా. గైనకాలజీ మొత్తం ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్, ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్, ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్, ఇవి రెండే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి మనల్ని. ఓకే, సో పెయిన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్. నేనేం చెప్పాను, మధ్యలో మిడ్ సైకిల్లో ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది, డే 14 రోజు ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పాను కదా. ఆ ఓవ్యులేషన్ అప్పుడు కొంతమందికి, కొంతమందిలో కడుపు నొప్పి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, పెయిన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిషెల్-మర్స్ సిండ్రోమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, మిషెల్-మర్స్ సిండ్రోమ్. ఓకే, pain at the time of ovulation is called as Michel-Merz syndrome. Clear? Now, menstruation అప్పుడు పెయిన్ జరిగితే, మెన్స్ట్రుయేషన్ అంటే ఏంటి? బ్లీడ్, ఆ మెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో కొంతమందికి పెయిన్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే, పెయిన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్మెనోరియా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. ఓవ్యులేషన్ అంటే ప్రైమరీ ఊసైట్ సెకండరీ ఊసైట్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు, లోపల బాడీ లోపల ఓవ్యులేషన్ జరిగినప్పుడు మనం, ఓకే, ఫీమేల్స్ లో పెయిన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిషెల్-మర్స్ సిండ్రోమ్. పెయిన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అప్పుడు పెయిన్ గాని వచ్చింది అంటే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్మెనోరియా. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. యావరేజ్ లెంత్ వచ్చి 28 days, కానీ నార్మల్ ఎంత నుంచి ఎంత వరకు ఉండొచ్చు అని అంటే 21 days to 35 days. కొంతమందికి 28 రోజులకు ఒకసారి మెన్సెస్ జరుగుతుంది, కొంతమందికి 30 రోజులకు ఒకసారి జరుగుతుంది, 32 రోజులకు ఒకసారి జరుగుతుంది, 34 రోజులకు ఒకసారి జరుగుతుంది. దట్స్ ఫిజియలాజికల్, దట్స్ నార్మల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే, దట్స్ ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇండివిజువలైజ్డ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా జరగచ్చు అనమాట. కానీ చాలా మందికి తీసుకున్నామంటే 28 days ఉంటుంది, అందుకనే దాన్ని యావరేజ్ లెంత్ అంటారు. ఓకే, 28 days is the average length of the menstrual cycle. అండ్ ఇక్కడేం అడుగుతున్నారు చూడండి, రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటారు అంటే, ఫీమేల్స్ లో 15 years నుంచి 49 years వరకు రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటారు అనమాట. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్ us discuss some other hormones. సో ఇంకా ఈ హార్మోన్స్ ని ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను చూడండి. సో ఎల్హెచ్ హార్మోన్, ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ఎక్కడి నుంచి సెక్రీట్ అవుతుంది? వెరీ ఇంపార్టెంట్, anterior pituitary gland will secrete your hormones, that is LH hormone and FSH hormone, right? And what is the best time to check LH and FSH? ఓకే, ఈ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ కానీ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ కానీ ఎవరిలోన్నా చెక్ చేయాలి మనము అంటే, ఎప్పుడు చెక్ చేయాలి అని అంటే, ఏ టైంలో చెక్ చేయాలి అంటే, వాళ్ళకి మెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా,
ఏ రోజు అయితే బ్లీడ్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ రోజు ఏమని చెప్పాను, ఫస్ట్ డే అన్నాను కదా. సో డే 2లో కానీ ఆర్ డే 3 ఈ 2 డేస్లో మనం FSH LH హార్మోన్ని చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. LH is to FSH రేషియో అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని చేస్తారనమాట. ఓకే, PCOD ఆ కండిషన్స్ లో చేస్తారు. నార్మల్ గా ఎంత ఉంటుందంటే 1:1 రేషియోలో ఉంటుంది LH is to FSH రేషియో. ఓకే, సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఈస్ట్రోజన్? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఈస్ట్రోజన్ లో మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది. అందులో ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఈస్ E2, E1, E2, E3, E4 అని ఉంటుంది. E2 is the most common estrogen, which is called as estradiol, which is called as estradiol. And what is the main source of estrogen? Can you people tell me what is the main source of estrogen? Granulosa cells. ఎక్కడి నుంచి సెక్రెట్ అవుతుంది ఈస్ట్రోజన్? చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ, గ్రాన్యులోసా సెల్స్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్? ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి సెక్రెట్ అవుతుంది? నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్స్ లో ఏది సెక్రెట్ చేస్తుంది మీ ప్రొజెస్ట్రాన్ ని? కార్పస్ లూటియం సెక్రెట్ చేస్తుంది. ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళల్లో ఏది సెక్రెట్ చేస్తుంది అంటే కార్పస్ లూటియం టిల్ 12 months, సారీ till 12 months, sorry, till 12 weeks, that is 3 months. ఓకే, ఫస్ట్ 12 వీక్స్ 12 వారాల వరకు మీకు కార్పస్ లుటియం అనేది సెక్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్స్. వెరాస్ 12 వారాల తర్వాత ఏది సెక్రీట్ చేస్తుంది సార్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ని అంటే ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళల్లో? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఫర్ progesterone? After excellent Maheshwari, excellent Kavita, it is placenta. Placenta lo kuda edi sir ante, because you are attending Suman sir classes now you should be more specific. Placenta lo kuda edi secrete chestundi మీ HCG హార్మోన్, లైక్ ఈ హార్మోన్స్ ని ఏది సెక్రెట్ చేస్తుంది? హార్మోన్ ఫ్యాక్టరీ ఏదని చెప్పాను నేను? Syncytiotrophoblasts is the hormone factory of placenta. Okay, మనకి హార్మోన్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ప్లాసెంటా ఒక రైట్, ఎక్సలెంట్. Syncytiotrophoblasts is called as హార్మోన్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ప్లాసెంటా. HPL అనేది కూడా హార్మోనే త్రినాథ్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. HPL is also a hormone which is secreted by placenta, that is your syncytiotrophoblaст. Okay, now what is estrogen? ఈస్ట్రోజన్ మెయిన్ యాక్షన్ ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఇట్ విల్ ప్రాలిఫరేట్ ఎండోమెట్రియం, ఇట్ విల్ ప్రాలిఫరేట్ ఎండోమెట్రియం. అండ్ ఈ సర్వైకల్ మ్యూకస్ ఏమవుతుంది అంటే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేను ఇప్పుడు చెప్పే కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. సర్వైకల్ మ్యూకస్ ఏమవుతుంది అంటే, ఈస్ట్రోజన్ ఉన్నప్పుడు బాడీలో, అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో మనం ఏం చెప్పాం, ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది, ప్రాలిఫరేటివ్ ఫేస్ అంటాం కదా. ఆ ఈస్ట్రోజన్ బాడీలో ఉన్నప్పుడు సర్విక్స్ లో మ్యూకస్ ఉంటుంది కదా. మ్యూకస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎలాస్టిక్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఆ మ్యూకస్ ని చేతిలోకి తీసుకొని ఇలా లాగామంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా సాగుతుంది అది. ఓకే, థిన్ అండ్ ఎలాస్టిక్ గా ఉంటుంది మ్యూకస్ అనేది. సో దాన్నే ఏమంటామంటే స్పిన్ బార్కిట్ మ్యూకస్ అంటాం. స్పిన్ బార్కిట్ మ్యూకస్ అంటాం. అలా సాగే మ్యూకస్ ఇలా అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఇలాస్టిక్ అనమాట. దట్ థిన్ ఇలాస్టిక్ మ్యూకస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పిన్ బార్కిట్ మ్యూకస్. ఓకే, అండ్ అదే మ్యూకస్ ని మనం అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ చూసామంటే ఇలా ఫర్నింగ్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇలా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్న్ లైక్ అపియరెన్స్. ఓకే, ఫర్న్ లైక్ అపియరెన్స్ is seen. Okay, now coming to the progesterone. Progesterone main action enti? Can you people tell me what is the main action of progesterone? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా దానికి. it will support endometrium. ఇంకొక యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఆఫ్ LH కాదు, ఇంకొకటి ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్. మనం ప్రొజెస్ట్రాన్ కి ఇంకొక యాక్షన్ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్. ఓకే,
సపోర్ట్ ఎండోమెట్రియం అంటేనే ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ప్రెగ్నెన్సీ అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ ద అదర్ యాక్షన్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్ ఫంక్షన్. అంటే ఏంటి అంటే సి ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎంతమందికి ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇస్తూ ఉంటాను నేను ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంజెక్షన్స్. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళలో ఎందుకు ఇస్తాము అంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంజెక్షన్స్ దట్ విల్ మెయింటైన్ ప్రెగ్నెన్సీ. అక్కడ ఇంకొక యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఎస్ ఐ విల్ అగ్రీ విత్ దాట్, బట్ ఇంకొక యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ అ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్, అబార్షన్ కాకుండా చేస్తుంది. యుట్రైన్ కాంట్రాక్షన్స్ రాకుండా ఓకే యుట్రస్ ని రిలాక్స్ చేసేసి అబార్షన్ కాకుండా చేస్తుంది. ఓకే, అందుకనేసి మనం ప్రొజెస్ట్రాన్ ని మెయింటెనెన్స్ హార్మోన్ అంటాం. ప్రెగ్నెన్సీలో ద మెయింటెనెన్స్ హార్మోన్ ఇస్ ప్రొజెస్టిరాన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి సర్వైకల్ మ్యూకస్. నేను ఈస్ట్రోజన్ కి సర్వైకల్ మ్యూకస్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను, ఫర్న్ లైక్ అపియరెన్స్ అండ్ స్పిన్ బార్కెట్ మ్యూకస్ అని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ మ్యూకస్ ఎలా ఉంటుందంటే థిక్గా ఉంటుంది. మై డియర్ ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ వినోద్. థిన్ అండ్ ఎలాస్టిక్ ఈస్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్, బట్ వెరాస్ అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ ద సర్వైకల్ మ్యూకస్ బికమ్స్ థిక్. ఓకే, చాలా గాఢంగా అయిపోతుంది, థిక్గా అయిపోతుంది, థిక్ అండ్ స్కాంటీ. ఓకే, అండ్ ఎండోమెట్రియంలో ఉన్న గ్లాండ్స్ చూసామంటే అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ క్రాక్ స్క్రూ లాగా ఉంటుంది అనమాట. గ్లాండ్స్ అంతా కూడా ఎండోమెట్రియల్ గ్లాండ్స్ అంతా కూడా మనకి క్రాక్ స్క్రూ లాగా ఉంటుంది. సో కాక్ స్క్రూ గ్లాండ్స్ అంటారు దాన్ని. క్రాక్ స్క్రూ గ్లాండ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట. ఓకే, మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూసామంటే. రైట్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది ఇది ఇట్స్ ఏ స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్ అని చెప్పాను కదా. ఏం చేస్తుంది సార్ అని అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, స్మూత్ మజిల్ రిలాక్సెంట్ అంటే ఏంటి, యుట్రస్ ని కాంట్రాక్ట్ కాకుండా చేసి రిలాక్స్ చేసేస్తుంది. యుట్రస్ ఎప్పుడు కాంట్రాక్ట్ కాదు, అబార్షన్ కాదు కదా. సో అబార్షన్ కాకుండా చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ అబార్షన్ అండ్ ప్రీటర్మ్ లేబర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లేబర్ అంటే ఏంటి, యుట్రైన్ కాంట్రాక్షన్స్. ప్రీటర్మ్ లేబర్ లో యుట్రైన్ కాంట్రాక్షన్స్ ముందే స్టార్ట్ అయిపోతాయి, లెస్ దాన్ 37 weeks. సో ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ బోత్ అబార్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ప్రీటర్మ్ లేబర్. Very very important. That is the action of your progesterone. Now coming to the disorders of menstruation. Very very important. ఖచ్చితంగా ఒకటైతే వస్తుంది ఇందులో నుంచి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్. ఎవరిలో అయినా సరే మెన్సెస్ జరిగేటప్పుడు ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ జరిగిందంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మెనోరేజియా అంటాం. సార్ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ అనేమో చెప్పేస్తున్నారు. ఎంత బ్లీడ్ అయితే దాన్ని ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ అంటాము అంటే గ్రేటర్ దాన్ 80 ml, దాన్ని మెనోరేజియా అంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ లెస్ బ్లీడింగ్, ఎవరికైనా చాలా 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 తక్కువ బ్లీడ్ అవుతా ఉంది అని అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే హైపోమెనోరియా అంటాం. హైపోమెనోరియా, సారీ జస్ట్ ఎ మినిట్, హైపోమెనోరియా. హైపోమెనోరియా ఎంత తక్కువ బ్లీడ్ సార్ అంటే లెస్ దాన్ 5 ml. 5 ml కన్నా తక్కువ జరుగుతా ఉంది అంటే దాన్ని హైపోమెనోరియా అంటాం. అండ్ షార్ట్ సైకిల్స్ అని ఎప్పుడు అంటాం. సో నాకు మీరు ఏ బుక్స్ ఫాలో అవుతున్నారో తెలియదు కానీ ప్లీజ్ ఫాలో ద స్టాండర్డ్ బుక్స్. నేను ఆల్రెడీ ఏ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయో మనకి మార్కెట్లో నేను చెప్పాను మీకు. వన్ ఈస్ దత్తా, అనదర్ వన్ ఈస్ జేబీ శర్మ, అనదర్ వన్ ఈస్ డాక్టర్ సాక్షి అరోడా హ్యాండ్స్. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ ఎగ్జామ్ లోనే కాదు, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ లో చదవాలన్నా ఈ బుక్స్ విల్ బి ద స్టాండర్డ్ బుక్స్. బట్ ఇంత పెద్ద బుక్స్ మీరు చదవలేరు కాబట్టి యూ కెన్ గో త్రూ మై నోట్స్. నేను ఆ బుక్సే ఫాలో అవుతాను. యూ కెన్ గో త్రూ మై నోట్స్. ఓకే రైట్. షార్ట్ సైకిల్స్ ఏమంటాము అంటే పాలీమెనోరియా అంటాం. షార్ట్ సైకిల్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే చాలా త్వరగా వచ్చేస్తాయి. నార్మల్ గా ఎంత అని చెప్పాను, 28 days ఒకసారి వస్తుంది. కానీ వీళ్ళకి 15 రోజులకంతా ఒకసారి వచ్చేస్తుంది, 16 రోజులకంతా ఒకసారి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సైకిల్ అనేది దీన్ని ఏమంటామంటే పాలీమెనోరియా అంటాం. వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చేస్తుంది. సో లెస్ దాన్ 21 days, ఈ డ్యూరేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 80, లెస్ బ్లీడింగ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 5 ml, పాలీమెనోరియా ఇస్ లెస్ దాన్ 21 days,
లాంగ్ సైకిల్స్ అంటే ఎప్పుడో వస్తుంది. ఈ రోజు ఒకసారి మెన్సెస్ జరిగిందంటే ఇంకొక 2 నెలలు 3 నెలల తర్వాత బ్లీడ్ అవుతుంది వాళ్ళకి, మెన్సెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, లాంగ్ సైకిల్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆలిగోమెనోరియా. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 days ఎప్పుడన్నా అవ్వచ్చు. అది 36 రోజులకో 40 రోజులకో 45 రోజులకో ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటుంది వీళ్ళల్లో మెన్సెస్ అనేది. సో విచ్ ఇస్ లాంగ్ సైకిల్స్, అంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ఆలిగోమెనోరియా అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేసు చెప్తాను చూడండి. ఒకరు ఉన్నారు, వచ్చారు మన దగ్గరికి. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మెన్సెస్ జరిగే టైంలో నార్మల్ గానే బ్లీడ్ ఉంటుంది కదా. మెన్సెస్ ఓకే, నార్మల్ గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ 5 days జరుగుతా ఉంది, 5 days జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఆ 5 days తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ 28 days కి ఇంకొక సైకిల్ బిగిన్ అవుతుంది కదా. ఈ 2 cycles కి మధ్యలో బ్లీడ్ జరిగితే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ అంటాం, ఆర్ ఇంటర్ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్. ఓకే, ఒక మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ కి ఇంకొక మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ కి మధ్యలో జరుగుతుంది కాబట్టి, మెన్సెస్ కి ఇంకొక మెన్సెస్ కి మధ్యలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ పీరియడ్ లో దాన్ని ఇంటర్ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ అంటాం. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ ఆర్ ఏసైక్లికల్ బ్లీడింగ్. సో దీన్నే ఏమంటాం? ఎక్సలెంట్ మంజుల, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెట్రోరేజియా. It is also called as metorrhagia. Okay, now so excessive bleeding ఇదంతా కాదు. ఎవరో ఒక ఫీమేల్ నార్మల్ గానే ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ గా వచ్చారు, వాళ్ళకి మెన్స్ట్రల్ టైంలోనే కాదు నార్మల్ గా కూడా బ్లీడ్ అవుతానే ఉంది. సో ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ జరుగుతా ఉంది అని ఎవరన్నా మన దగ్గరికి వచ్చారంటే, సో దానికి ఏదన్నా కారణం ఉండి జరుగుతుంది. లైక్ పాలిప్స్ ఏదన్నా ఉన్నాయి, సర్వైకల్ పాలిప్స్ ఏదన్నా ఉన్నాయి, ఫైబ్రాయిడ్ ఏదన్నా ఉంది, అందుకని బ్లీడ్ జరుగుతా ఉంది, ఏదో ఒక కారణం వల్ల బ్లీడ్ జరుగుతా ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఏటిపికల్ యుట్రైన్ బ్లీడింగ్ అంటాం, ఏయుబి. రైట్? సో ఏ కారణం లేకుండా, వితౌట్ ఎనీ కాజ్ ఇఫ్ బ్లీడింగ్ ఇస్ happening, then it is called as DUB, dysfunctional uterine bleeding. ఓకే, సో ఏదైనా కారణం ఉండి మనకు జరుగుతా ఉంది అంటే, ఏదో కారణం ఉంది బ్లీడ్ జరుగుతా ఉంది, దట్ ఈస్ ఏయుబి. ఏ కారణం లేకుండా బ్లీడ్ జరుగుతా ఉంది అంటే దాన్ని డియుబి అంటారు. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ప్యూబర్టీ. ప్యూబర్టీ గురించి చెప్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ప్యూబర్టీ? ప్యూబర్టీలో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ అడుగుతారు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ. ఆ సీక్వెన్స్ ని కనుక్కోమంటారు మీకు. ఆ సీక్వెన్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ. వీళ్ళలో ప్యూబర్టీ వచ్చిందా లేదా అని ఎలా తెలుస్తుంది? రైట్, ప్యూబర్టీ అంటే ఏంటి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ కదా. ఈ ప్యూబర్టీ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సారీ, ద ఫస్ట్ సైన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ సైన్ ఎంతమంది తిలార్కి అని చెప్తారు? So some Maheshwari is telling Tilarki, Chandrakala is telling Tilarki, Victoria Tilarki, Viju is telling breast changes. Yes. Ain't doubt undi Manjula? What is the doubt you are having? You can type me. You can text me. Cheppandi entamandi right answer istaro chustanu nenu. Let me see how many members will give the right answer. Right, most of you are saying Tilarki, but let me tell you, first sign in puberty enti ante, that is growth spurt. Growth spurt అంటే ఏంటి అంటే, కొంచెం ఓకే, ప్యూబర్టీ టైంలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఫీమేల్స్ మెయిన్ గా వాళ్ళు కొంత హైట్ అనేది పెరుగుతారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రోత్ స్పర్ట్. ఓకే సార్, ఇదేంటి సార్ తిలార్కి కదా సార్, మేమంతా తిలార్కి అనే చదివాం బుక్స్ లో అంటే, ఐ కమ్ టు దాట్. ప్లీజ్ లిసన్ టు దిస్ కేర్ఫుల్లీ. తిలార్కి కరెక్టే. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఫస్ట్ సైన్ ఇస్ గ్రోత్ స్పర్ట్ అంటాం. ఆ గ్రోత్ ఏదైతే పెరుగుతారో మనకు కనిపిస్తుందా అంటే అంతగా నోటీస్ చేయలేం. కాబట్టి ఫస్ట్ సైన్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రోత్ స్పర్ట్. బట్ ఫస్ట్ విజిబుల్ సైన్ మనం ఏది చూడగలము అంటే గ్రోత్ స్పర్ట్ ని చూడలేం. సో ఏదైతే చూస్తామో దాన్ని ఫస్ట్ గా పెడతారు, దాన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ గానే పెట్టారు. ఓకే,
First visible sign is తెలార్కి. తెలార్కి అంటే ఏంటి? బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ తెలార్కి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ విజిబుల్ సైన్. దానికన్నా ముందు ఇంకొక ఫస్ట్ సైన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ గ్రోత్ స్పర్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, తెలార్కి అయిన తర్వాత ఇంకేం జరుగుతుంది? ప్యూబార్కి జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ప్యూబార్కి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ pubic hair and axillary hair. Okay, that is called as pubarchy. Next, pubarchy అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ ఒకసారి గ్రోత్ అనేది గ్రోత్ స్పర్ట్ జరుగుతుంది. అంటే గ్రోత్ కొంచెం పెరుగుతారనమాట మళ్ళీ. సో pubarchy అయిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రోత్ స్పర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ ఏముంటుంది? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ? గ్రోత్ స్పర్ట్ అయింది, లాస్ట్ సైన్ ఏంటి? మెనార్కీ. ఇంకేముంది? మెనార్కీనే కదా. మెనార్కీ అంటే ఏంటి? మెన్సెస్. is nothing but your menses, right? So this is the sequence of your puberty. ఈ సీక్వెన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటారు రేపు మీ MCQs లో. First sign is తెలార్కి, followed by that is your pubarchy, followed by that is your growth spurt, and followed by that is your menarche, right? Now మేల్స్ లోపల ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ సార్, ఫీమేల్స్ లో ఏమో బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్, మేల్స్ లో ఏముంటుంది సార్ అంటే టెస్టిక్యులర్ ఎన్లార్జ్మెంట్. Testicular enlargement will be the first sign of puberty in males. Okay, now coming to puberty, now let us see what they are asking. See here, if puberty occurs in early stage, puberty early stage లోనే వచ్చేసింది అంటే less than 8 years, చిన్న పిల్లకి బ్రెస్ట్ అనేది డెవలప్ అయిపోయింది, 7 years ఉంది ఆ పాప, బ్రెస్ట్ అనేది డెవలప్ అయిపోయింది, ప్యూబిక్ హెయిర్ అనేది డెవలప్ అయిపోయింది, మెన్సెస్ జరుగుతోంది వాళ్ళలో అంటే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ చాలా త్వరగా వచ్చేసాయి కదా. దీన్ని ఏమంటాం? వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? ప్రీకాషియస్ ప్యూబర్టీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ. ఓకే, రైట్, ఎక్సలెంట్. ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ అంటారు. సో ఏం సార్ దీంతో మేనేజ్మెంట్ ఏముంటుంది? ఎలా అంటే వాళ్ళకి త్వరగా ఈస్ట్రోజన్ అనేది బాడీలో, వాళ్ళ బాడీ అనేది త్వరగా ఈస్ట్రోజన్ అనే దానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. సి మనం I'll come to that later. Okay, so precocious puberty is early onset puberty, is also called as precocious puberty, right? ఎలా మేనేజ్మెంట్ ఏముంటుంది వాళ్ళలో? డ్రగ్స్ ఏమి ఇస్తాము అంటే కంటిన్యూస్ GnRH ఇవ్వాలి. GnRH, గొనాడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ అనేసి వస్తుంది మనకి. సో దాట్ యూ విల్ గివ్, కంటిన్యూస్ గా ఇస్తాం. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మనకి నేను ఆల్రెడీ ఒకటి చెప్పి నిలిపేశాను కదా, ఏది అంటే ఈస్ట్రోజన్. ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీలో ప్యూబర్టీ రావాలి అంటే ఏంటి? సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ రావాలంటే ఈస్ట్రోజన్ ఉండాలి కదా బాడీలో. అంటే వాళ్ళ బాడీ త్వరగా ఈస్ట్రోజన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుంది. నార్మల్ గా ఎప్పుడో లైక్ 13 years ఆ టైంలో ఎక్స్పోజ్ అవ్వాల్సిన ఇది బాడీ ఎక్స్పోజ్ అవ్వాల్సిన ఈస్ట్రోజన్ 8 years కన్నా ముందే మనకి ఈస్ట్రోజన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుంది చిన్న పాప యొక్క శరీరం అనేది కదా. సో ఎప్పుడైనా సరే ఈస్ట్రోజన్ కి త్వరగా ఎక్స్పోజ్ అయినామంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ ఏంటి? ఈస్ట్రోజన్ యాక్షన్ ఏంటి? ఈస్ట్రోజన్ యాక్షన్ ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇట్ విల్ ప్రాలిఫరేట్ ఎండోమెట్రియం అనేసి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా త్వరగా ఈస్ట్రోజన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాము అంటే ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి యుట్రైన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఓకే, యుట్రైన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అనమాట. ప్రాలిఫరేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎక్కువ. ఓకే, విన్నే ఈస్ట్రోజన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయారు వాళ్ళు త్వరగా, సో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో యుట్రైన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఏదైతే బాడీలో ఉందో దాన్ని తగ్గించాలి. ఈస్ట్రోజన్ ఎలా తగ్గిస్తాము అంటే కంటిన్యూస్ గా GnRH హార్మోన్ గాని ఇచ్చారంటే వాళ్ళకి ఈ GnRH హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ GnRH. నౌ
ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెన్సెస్ ఈవెన్ విత్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్. బ్రెస్ట్ అనేది డెవలప్ అయిపోయింది అండ్ ప్యూబిక్ హెయిర్ వచ్చేసింది, యాక్సిలరీ హెయిర్ వచ్చింది, సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇది డెవలప్ అయిపోయినాయి, కానీ మెన్సెస్ కావడం లేదు ఆమెలో అంటే దాన్ని ఏమంటాం? డిలేడ్ ప్యూబర్టీ అంటాం. డిలేడ్ ప్యూబర్టీకి కట్ ఆఫ్ ఎంత సార్ అంటే 15 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే, ఓకే, greater than or equal to 15 years is the cutoff for delayed puberty. 15 ఏళ్ళు వచ్చేసింది కానీ మెన్సెస్ కావడం లేదు అంటే సంథింగ్ అబ్నార్మల్, దట్ ఈస్ డిలేడ్ ప్యూబర్టీ. అండ్ అబ్నార్మల్ అని చెప్పలేం కానీ ఇది కొంతమందిలో ఉంటుంది డిలేడ్ ప్యూబర్టీ అనేది. మీరు ఏమి ఇస్తారు అంటే డ్రగ్ ఏమి ఇస్తారు అంటే ఏంటి? ప్రికాషస్ ప్యూబర్టీలో త్వరగా ఈస్ట్రోజన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయారు కాబట్టి మనకి సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ యువర్ మెన్సెస్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయింది కదా. ఇక్కడ ఈస్ట్రోజన్ లేదు బాడీలో, అందుకనేసి డిలే అయిపోతుంది ప్యూబర్టీ. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈస్ట్రోజన్ ఇవ్వాలి. ఈస్ట్రోజన్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ ఈస్ట్రోజన్ ఇవ్వమన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా మనం ఈస్ట్రోజన్ ఒకటే ఇవ్వరు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, గైనకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈస్ట్రోజన్ ఒకటే ఇవ్వరు. ఎందుకు? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈస్ట్రోజన్కి ఏం యాక్షన్ ఉంటుంది? ఇట్ విల్ ప్రాలిఫరేట్ ఎండోమెట్రియం. ఓకే, ఎవరిలో అయినా సరే ఈస్ట్రోజన్ ఒకటే ఇచ్చామనుకోండి, యుట్రైన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది వాళ్ళకి, ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ప్రాలిఫరేషన్ హైపర్ ప్రాలిఫరేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాన్సర్ కదా. సో ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి. సో అందుకనేసి ఎప్పుడు కూడా ఈస్ట్రోజన్ అనేది మెయిన్ గా హై డోసెస్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ విల్ నాట్ బి గివెన్ యాజ్ ఎ సింగిల్ డ్రగ్. ఎక్కడ మీకు ఈస్ట్రోజన్ అనే ఒక డ్రగ్ అవైలబిలిటీలో ఉండదు మనకి, ఓకే, హై డోసెస్ లో, రైట్. అండ్ డిలేడ్ ప్యూబర్టీలో మనం ఏం చేయాలి? నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను, ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఇవ్వరనమాట. ఎందుకు ఇవ్వకూడదో నేను రీజన్ చెప్పాను. సో ఇంకే డ్రగ్ ఇవ్వచ్చు సార్ అని అంటే క్లోమిఫిన్ సిట్రేట్. సో హై, ప్లీజ్ సారీ ఫర్ దాట్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. ఓకే, క్లోమిఫిన్ సిట్రేట్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్కి ఇస్తాం. ఓకే, లెట్రోజోల్, క్లోమిఫిన్ సిట్రేట్ ఇవన్నీ. ఓకే, డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ పిసిఓడి. ఓకే, పిసిఓడిలో మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ కంప్లైంట్ ఉంటుంది, రైట్. సో లెట్ మీ కవర్ పిసిఓడి హియర్. పిసిఓడి విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందంటే మెయిన్ కంప్లైంట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ ఓవ్యులేటరీ సైకిల్స్ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ఓవ్యులేటరీ సైకిల్స్ అంటే ఓవ్యులేషన్ జరగకుండా బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది, అండ్ ఓవ్యులేటరీ సైకిల్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దాట్ ఓకే, ఓవా రిలీజ్ అవ్వలేదంటే ఇన్ఫర్టిల్ కదా ఆమె, సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం సార్ అని అంటే, నెంబర్ 1 డ్రగ్ ఈస్ దిస్ వన్, ద వన్ విచ్ చంద్రకళ ఇస్ టెల్లింగ్, దట్ ఈస్ క్లోమిఫిన్ సిట్రేట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఓవ్యులేషన్ ని ఇండ్యూస్ చేసే డ్రగ్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, క్లోమిఫిన్ సిట్రేట్ and the second drug is letrozole. These are the drugs given to treat infertility, right? So I'm not speaking about these drugs, my dear Chandrakala. I'm speaking about the drugs which will release GnR, so estrogen. So normal ga mana body lo estrogen ela release avutundi? Hypothalamus anedi oka hormone release chestundi, GnRH ane hormone kada. ఈ GnH హార్మోన్ అనేది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి దట్ విల్ ఆస్క్ దిస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ టు సెక్రీట్ FSH హార్మోన్. ఈ FSH హార్మోన్ ఇట్ విల్ గో యాక్ట్ ఆన్ ద గ్రాన్యులోసా సెల్స్ ఆర్ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ అండ్ దిస్ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ విల్ నౌ సెక్రీట్ ఈస్ట్రోజన్ కదా. ఈ స్టోరీ అంతా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు కదా. ఈ GnRH అనే హార్మోన్ నార్మల్ గా మన బాడీలో మీలో ఓకే అందరిలో సెక్రీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది GnRH అనేసి. సో ఈ GnRH ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ గా ఇస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ఆన్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ ని తగ్గిస్తుంది. సో GnRH ని పల్సటైల్ మేనర్ లో ఇచ్చాము అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈస్ట్రోజన్ ఓకే, సో పల్సటైల్ GnRH ని ఇచ్చాము అంటే పల్సటైల్ మేనర్ లో GnRH ని కానీ ఇచ్చాము అంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ న్యాచురల్ GnRH. న్యాచురల్ గా మన బాడీలో GnRH ఎలా రిలీజ్ అవుతుందో అలా రిలీజ్, ఓకే GnRH కావాలి కదా ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ అవ్వాలంటే, అలా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట మీ పల్సటైల్ GnRH.
Pulsatile GnRH. Pulsatile GnRH is similar to natural GnRH. మన బాడీలో natural గా GnRH hypothalamus రిలీజ్ చేస్తుంది కదా, అలా యాక్ట్ అవుతుంది ఇది. అలా యాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ గో యాక్ట్ ఆన్ ద pituitary gland, will release FSH, and FSH will go act on the follicle cells. Estrogen release అవుతుంది, and estrogen will ask to release LH hormone, LH surge, ovulation జరుగుతుంది, and that's how మనకి మెన్సెస్ అనేది మళ్ళీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట. సో డిలేడ్ ప్యూబర్టీలో పల్సటైల్ జిఎన్ఆర్హెచ్ ఇవ్వాలి. ప్రీకాషియస్ ప్యూబర్టీలో కంటిన్యూస్ జిఎన్ఆర్హెచ్ ఇవ్వాలి. కంటిన్యూస్ జిఎన్ఆర్హెచ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. పల్సటైల్లో మేనర్ లో మనం జిఎన్ఆర్హెచ్ హార్మోన్ ఇచ్చామంటే ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్ గా మన బాడీలో ఎలా సైకిల్ అయితే జరుగుతుందో అలా జరుగుతుంది అనమాట. అర్థమైందా మీకు? ఓకే. So now infections. Let us discuss few important infections. PID, pelvic inflammatory disease. All PIDs are STDs, sexually transmitted diseases. So what is the most common root of PID? The most common root of PID is sexual root. Okay, sexual contact by the sperms. Okay, male యొక్క semen ద్వారా spread అవుతుంది females కి. And all PIDs are sexually transmitted diseases except there is one exception. Can you people tell me what is that exception? Can you people tell me what is that exception? Except TB, genital TB. This is not sexually transmitted. This is something blood ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఆల్రెడీ టీబీ ఉంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యి జెనైటల్ ఆర్గాన్స్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అది దట్ ఇస్ జెనైటల్ టీబీ. హెమాటోజినస్ స్ప్రెడ్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, సో ఆల్ ఎస్టిడీస్, all PIDs are sexually transmitted diseases which are and except TB. Okay, genital TB. Next, what is the cause of PID? What is the main cause of PID? Can you people tell me what is the main cause of PID? What is the main cause of PID? Acute cause of PID. దేని వల్ల వస్తుంది? ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పాను. ఆర్గానిజం ఏదో ఒకటి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్గానిజం? గొనోరియా. ఓకే, రైట్, నిసీరియా గొనోరియే. ఓకే, నెక్స్ట్, what is the most common symptom of PID? What is the most common symptom of PID? Can you people tell me what is the most common symptom of PID? Yes, let me see. ఎలా వస్తారు మనకి PID లో? ఎలా వస్తారు? పెయిన్ ఇన్ అబ్డామెన్, పెయిన్ ఇన్ అబ్డామెన్. అండ్ వీళ్ళకి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు? ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు? దిస్ ఇస్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అని చెప్పాను. సో అబ్డామినల్ పెయిన్, ఎక్సలెంట్. ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇస్తారు? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? దీనికి ఒక స్పెషల్ నేమ్ ఉంది. ఆ ట్రీట్మెంట్ కి ఏదైతే మనం ఇస్తామో దానికి ఒక స్పెషల్ పేరు ఉంది. వాట్ ఈస్ దాట్? వాట్ ఈస్ దాట్? No, I am not asking about metronidazole, all these things. మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పేరు, దానికి ఒక పేరు ఉంది. వాట్ ఈస్ దాట్? బ్లాంకెట్ ట్రీట్మెంట్. బ్లాంకెట్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ సిండ్రోమిక్ అప్రోచ్ అంటారు. ఓకే, కిట్స్ ఉంటాయి మనకి. నార్మల్ గా మీరు ఎవరైనా వెళ్ళారంటే ఎస్టీడీ క్లినిక్స్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో మీరు ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు, కానీ ఎస్టీడీ క్లినిక్స్ ఉంటాయి. ఎస్టీడీ క్లినిక్స్ లో PID అని చెప్తానే వాళ్ళకి ఒక కిట్ ఇస్తారనమాట. కిట్స్ ఉంటాయి, చాలా కిట్స్ ఉంటాయి మనకి. నేను అది రేపు మీ కమ్యూనిటీ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను మీకు. అందులో PID కి, పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ కి ఒక కిట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ కిట్? కిట్ నెంబర్ 6, ఎల్లో కిట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఫర్ PID. ఓకే, నెక్స్ట్, drainage of abscess in PID. Can you people tell me
ఈ పిఐడి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఎవరికన్నా యాప్సెస్ ఫామ్ అయిపోయింది అంటే ఆ యాప్సెస్ ని డ్రైన్ చేసేదానికి పెల్విక్ యాప్సెస్ ని మనం ఒక ప్రొసీజర్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రొసీజర్ కాల్డ్? కాల్పోటమీ. So drainage of the pelvic abscess is done by a procedure which is called as colpotomy, right? Caldosynthesis and రాయద్దండి. Caldosynthesis which is something done in ectopic pregnancy, ruptured ectopic pregnancy లో బ్లీడ్ అవుతుందా లేదా పెరిటోనియం లో హీమోపెరిటోనియల్ బ్లీడ్ తెలుసుకోవడానికి మనం కల్డోసింథసిస్ చేస్తాం, రైట్? బట్ whereas here it is colpotomy. Pelvic abscess drainage is called as colpotomy. Don't confuse. Okay, next, what is a complication of PID? Very very important complication. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను మీకు ఈ పెల్విక్. ఓకే, మనకి ఏమవుతుంది ఈ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ లో ఏమవుతుంది? ఓకే, సో ఈ ట్యూబ్స్ అనేవి సాల్ఫింజైటిస్ కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఇస్ కాల్డ్ as fallopian tubes is called as సాల్ఫింజైటిస్ కదా. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇస్ పిఐడి. పిఐడిలో ఓకే ట్యూబ్స్ కూడా రావచ్చు మీ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అనేది. సో ఏమవుతుంది అనేది ఈ ట్యూబల్ అడిహిషన్స్ వచ్చేస్తాయి, మనకి అతుక్కుపోతుంది ఇలాగా ట్యూబ్ అనేది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ట్యూబల్ అడిహిషన్స్ and increased chances of ectopic pregnancy. Very 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 important. Okay, and next, pH of vagina. Normal pH of vagina ఎంత ఉంటుంది? Can you people tell me what is the normal pH of vagina? What is the normal pH of vagina? 3.5 kadamma, 4.5. Okay, it is 4.5 to 5.5. This is the normal pH of vagina. Okay, ఇది అసిడిక్ అన్నమాట. వెజైనా అనేది అసిడిక్ గా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో ఎందువల్ల అసిడిక్ గా ఉంటుంది అంటే మనకి ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. నార్మల్ గా ఫీమేల్స్ లో అందరిలో కూడా ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది వెజైనాలో. వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాక్టీరియా? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ? Yes, can you people tell me what is that bacteria? Which bacteria is present in the vagina? Yes? E. coli. E. coli ఏ bacteria? Why are you answering E. coli, Shravani? What is E. coli? E. coli, it is an enterobacteriaceae. ఇంటెస్టైన్స్ లో ఉంటుందని చెప్పాను నేను. మైక్రోబయాలజీ చూడలేదు ఎవరు? మైక్రోబయాలజీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వలేదా? E. coli is a coliform bacteria. E. coli, Klebsiella, Proteus, all these are enterobacteriaceae. ఇంటెస్టైన్స్ లో ఉంటాయి అవి. మీ E. coli అనేది ఇంటెస్టైన్స్ లో ఉంటుంది. Excellent, Victoria, Chandrakala. Somebody had given the answer. Sailu, yes, it is Dauderlein bacteria. It is Dauderlein bacilli. Okay, next, ఈ బ్యాక్టీరియా ఉండడం వల్ల మనకి వెజైనాలో ఈ pH మెయింటైన్ అవుతా ఉంటుంది, అసిడిక్ pH. సో అసిడిక్ గా ఉన్నప్పుడు పాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవి గ్రో అవ్వలేవు అనమాట వెజైనాలో. ఓకే, అదొక న్యాచురల్ ఇమ్యూన్ పవర్. ఓకే, న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఈస్ వెజినైటిస్. వెజినైటిస్ లో 3 types ఆఫ్ వెజినైటిస్ ఉంటుంది. ట్రైకోమోనాస్ వెజైనైటిస్, బ్యాక్టీరియల్ వెజైనైటిస్ అండ్ వెజైనల్ క్యాండిడియాసిస్. Trichomonas vaginitis ఎందువల్ల వస్తుంది? Can anybody tell me what is that organism that causes Trichomonas vaginitis? The name itself will tell you. It is Trichomonas vaginalis, right? And the one that causes bacterial vaginosis, it is not vaginitis, it is vaginosis. The one that causes bacterial vaginosis, can you people tell me what is that organism that causes bacterial vaginosis? It is Gardnerella. Okay, Gardnerella is the one that causes bacterial vaginosis. And next is vaginal candidiasis, is caused by Candida albicans, which is a fungus. Okay, so మన దగ్గరికి పేషెంట్స్ ఎలా వస్తారు అని అంటే, సో ఇఫ్ ఎనీ ఫీమేల్ కమ్స్ టు యూ విత్ సేయింగ్ విత్ ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ గ్రీనిష్ ఎల్లో డిశ్చార్జ్,
ఎవరైనా ఫీమేల్ మన దగ్గరికి ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ గ్రీనిష్ ఎల్లో డిశ్చార్జ్ తో వచ్చారు అంటే యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ట్రైకోమోనాస్ వెజైనైటిస్. అండ్ సో ఇదొక కేస్. ఇంకొక కేసు వచ్చారు మన దగ్గరికి విత్ ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ గ్రే కలర్ డిశ్చార్జ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? గ్రే కలర్ డిశ్చార్జ్, ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్. బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్ లో మనకి ఇచ్చింగ్ ఉండదు, కానీ ట్రైకోమోనాస్ వెజైనైటిస్ లో ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది, మైల్డ్ ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తానో దాంతో సివియర్ ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది అనమాట. వైట్ చీసీ లైక్ డిశ్చార్జ్ అండ్ సివియర్ ఇచ్చింగ్. ఓకే, ఇంకొక కేసు వచ్చారు మన దగ్గరికి సేయింగ్ విత్ ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ వైట్ చీజ్ లైక్ డిశ్చార్జ్. చీజ్ ఎలా ఉంటుంది అలా డిశ్చార్జ్ ఉంది, ప్లస్ సివియర్ ఇంటెన్స్ ఇచ్చింగ్ ఉంది అంటే యూ విల్ థింక్ ఆఫ్ candida, you will think of vaginal candidiasis. Okay, candida infection. దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? ఫస్ట్ 2 infections you will give tablet metronidazole. And candidiasis, can you people tell me candidiasis కి ఏమి ఇస్తాం? యాంటీఫంగల్ ఇవ్వాలి, బికాస్ candida is a fungus. ఓకే, ఈస్ట్ లైక్ ఫంగస్ నేను చెప్పాను కదా మైక్రోబయాలజీలో. సో యూ విల్ గివ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫ్లూకనజోల్, రైట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ ఇక్కడ చూడండి, సర్విక్స్ చూడండి. ఇక్కడ ఫీమేల్లో పీవీ చేసినప్పుడు ఓకే, పర్స్పెక్యులమ్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి సర్విక్స్ చూడండి డాట్స్ గా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి డాట్స్ గా ఉంది, స్ట్రాబెరీ లాగా ఉంది. స్ట్రాబెరీ వెజైనా, దీన్నే స్ట్రాబెరీ సర్విక్స్ అంటాం. స్ట్రాబెరీ సర్విక్స్ ఆర్ స్ట్రాబెరీ వెజైనా ఇస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్, ఇప్పుడు నేను 3 ఇన్ఫెక్షన్లు చెప్పాను కదా, ఈ 3 ఇన్ఫెక్షన్ లో ఏ కేసులో చూస్తాం స్ట్రాబెరీ వెజైనా అంటే? ఎస్, ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రైకోమోనాస్ వెజైనైటిస్. స్ట్రాబెరీ వెజైనా ఆర్ స్ట్రాబెరీ సర్విక్స్ ఇస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రైకోమోనాస్ vaginitis. Very very important. Okay, and type of vaginitis in which male partner also to be treated. నేను మీకు ఇప్పుడు 3 types of vaginitis చెప్పాను. అందులో ఏ vaginitis లో సెక్షువల్ పార్ట్నర్ ని కూడా ట్రీట్ చేయాలి అంటే ట్రైకోమోనాస్ వెజైనైటిస్. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సెక్షువల్లీ, సో దట్స్ వై మేల్ పార్ట్నర్ ఆల్సో టు బి ట్రీటెడ్ విత్ యువర్ మెట్రోనిడజోల్. ఓకే, నౌ క్లూ సెల్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్, మీకు 3 types ఆఫ్ మెట్రోనిడజోల్ చెప్పాను, సారీ వెజైనైటిస్ చెప్పాను. ఈ 3 types ఆఫ్ వెజైనైటిస్ లో ఓకే, ఏ టైప్ లో క్లూ సెల్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళలో డిశ్చార్జ్ తీసుకొని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టాము అంటే ఓకే, సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెల్స్ మీద స్కిన్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, ఆ సెల్స్ మీద ఇలా ఈ రెడ్ గా డ్రా చేస్తాను చూడు, బ్యాక్టీరియా అనేది అతుక్కో ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్నే ఏమంటామంటే క్లూ సెల్స్ అంటాం. ఓకే, విచ్ ఆర్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ వెజినోసిస్. నౌ కమింగ్ టు విఫ్ టెస్ట్ పాజిటివ్. విఫ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు నేను ఏవైతే చెప్పానో వెజైనైటిస్ అని, వాళ్ళలో డిశ్చార్జ్ తీసుకొని దానికి 10% KOH మౌంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, నేను కానీ చెప్తున్నాను. సో 10% KOH కానీ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ వేశారంటే ఫిష్, చేపల వాసన వస్తుంది అనమాట, ఫిషీ ఆర్డర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విఫ్ టెస్ట్ పాజిటివ్, విచ్ ఈస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అగైన్ సేమ్ బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్. ఓకే, let me write down here, it is bacterial vaginosis. Okay, and next coming to one important condition which is called as endometriosis. Endometriosis ante enti? Can anybody tell me what do you mean by endometriosis? Tell me, what do you mean by endometriosis? Endometriosis ante enti? Something ఎండోమెట్రియం అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది, అదైతే అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ నార్మల్ గా ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండోమెట్రియం కదా. నార్మల్ గా ఎండోమెట్రియం అనేది యుట్రస్ లోపల ఉండాలి. ఒకవేళ యుట్రస్ లో కూడా ఉంది అండ్
యుట్రస్ బయట కూడా ఉంది అంటే, ఎక్కడో యుట్రస్ బయట కూడా గ్రో అవుతుంది ఎండోమెట్రియం, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. అది మీ లంగ్స్ లో ఉండొచ్చు, లివర్ లో ఉండొచ్చు, ఓవరీస్ దగ్గర ఉండొచ్చు, మీ పౌచ్ ఆఫ్ డగ్లాస్ లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ అనేది. ఎక్కడ ఉన్నా సరే దాన్ని ఏమంటామంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్, let me write down here, this is very important. Okay, presence of endometrial tissue outside the uterus is called as endometriosis. ఓకే, మోస్ట్ కామన్ సైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే ఓవరీస్ కతుక్కో ఉంటుంది కొంచెం ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ అనేది. ఇక్కడ ఏమవుతుందో చెప్తాను చూడండి. ఏమవుతుంది సార్ ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ అక్కడ ఉంటే? ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్. చెప్తాను చూడండి, ఒక చిన్న స్టోరీస్ చెప్తాను. ఈ ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ అక్కడికి ఎలా వెళ్ళిపోయింది అంటే, ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. డ్యూ టు ఎక్సెసివ్ ఈస్ట్రోజన్, బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ కాసింగ్ ఎండోమెట్రియోసిస్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను చూడండి మీకు. సో నార్మల్ గా యుట్రస్ లో ఉండాల్సిన ఎండోమెట్రియం బయట ఎక్కడన్నా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవరీస్ కతుక్కోంది ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ అనుకుందాం. అంటే ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ మనకు మెన్సెస్ టైంలో ఎండోమెట్రియం ఏమవుతుంది, ప్రాలిఫరేట్ అవుతుంది, స్ట్రెడ్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఇవంతా చెప్పాను కదా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో. ఇక్కడుండే ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ కూడా రెస్పాండ్ అవుతుంది కదా హార్మోన్స్ కి. అంటే ఈ ఓవరీస్ కతుక్కోండే ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ కూడా పెరుగుతుంది, అండ్ ఈ ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ కూడా స్ట్రెడ్ అవుతుంది. కానీ యుట్రస్ లో ఎండోమెట్రియం బయట వచ్చేస్తుంది, వెజైనా ద్వారా బయట ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి బయట వస్తుంది. కానీ ఓవరీస్ అది ఎక్కడో ఉంది, అక్కడ అతుక్కోండే టిష్యూ, అక్కడ అతుక్కున్న ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ కూడా పాలిఫరేట్ అయింది, స్ట్రెడ్ అయింది. ఎక్కడి నుంచి బయట వస్తుంది? ఆ బ్లీడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి బయట వస్తుంది? బయట రాదు. ఓకే, ఆ ఓవరీకి అతుక్కొని ఒక సిస్ట్ లాగా చేస్తుంది, ఒక సిస్ట్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ ఓవరీ అంతా కూడా బ్రౌన్ గా అయిపోతుంది. దాట్ టైప్ ఆఫ్ ఓవరీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ చాక్లెట్ సిస్ట్. చాక్లెట్ లాగా బ్రౌన్ గా తెలుస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ చాక్లెట్ సిస్ట్. చాక్లెట్ సిస్ట్, అండర్స్టూడ్? నా ఎలా వస్తారు మనకి వీళ్ళు అంటే, మెయిన్ గా ఎండోమెట్రియోసిస్ లో 3 ఇంపార్టెంట్ కంప్లైంట్స్ తీసుకొని వస్తారు. వన్ ఈస్ డిస్మెనోరియా. ఓకే, డిస్మెనోరియా అంటే ఏంటి? పెయిన్ డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రుయేషన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డిస్పారియూనియా. డిస్పారియూనియా అంటే పెయిన్ డ్యూరింగ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ is called as dyspareunia. And one more important symptom that you are going to see is infertility. Okay, you are going to see something called infertility. Sir, infertility ఎందువల్ల ఉంటుంది ఎండోమెట్రియోసిస్ లో అంటే, మనకి నార్మల్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఓకే, అడిషన్స్ అనేది ఫామ్ అయిపోతాయి ఎండోమెట్రియోసిస్ లో. ఓవరీ ఉంటుంది కదా, దానికి అడిషన్స్ ఫామ్ అయిపోయి అడిషన్స్ అంతా ఒక చోటకి లాగి పట్టుకుంటాయి ఓవరీని. అప్పుడు ఓవరీ రిలీజ్ చేసే ఓవంని మీ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ తీసుకోలేదు అనమాట. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు అనాటమీ చెప్పేటప్పుడు, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫింబ్రియాe. ఒకటి మాత్రం పొడవుగా ఉంటుంది. ఎందుకు పొడవుగా ఉంటుందంటే, ఓవా ఏదైతే ఓవరీ రిలీజ్ చేస్తుందో ఆ ఓవాని తీసుకునే దానికి పొడవుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఓవరీ అనేది లాగి పట్టుకుంటుంది ఎడిషన్స్ అనేది ఎండోమెట్రియోసిస్ లో. అప్పుడు ఈ ఫింబ్రియాe నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది, ఈ ఫింబ్రియాe నుంచి ఓవరీ అనేది దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఈ ఫింబ్రియాe అనేది కలెక్ట్ చేసుకోలేదు అనమాట ఓవాని. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ కంప్లైంట్స్ దట్ మదర్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ అండ్ కమ్ టు యూ, రైట్? వన్ ఈస్ డిస్మెనోరియా, సెకండ్ వన్ ఈస్ డిస్పారియూనియా, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. ఈ ట్రయాడ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఉనింది అంటే యూ క్యాన్ వెరీ వెల్ థింక్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. నౌ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం చేస్తాము అంటే లాప్రోస్కోపీ చేయాలి. దట్ విల్ బి ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ చాయిస్. మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి? దీనికి కారణం ఏముంటుందని చెప్పాను ఎండోమెట్రియోసిస్ కి? ఎక్సెసివ్ ఈస్ట్రోజన్ అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ ని తగ్గించాలి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈస్ట్రోజన్ ని తగ్గించాలంటే జిఎన్ఆర్హెచ్ ఇవ్వచ్చు, మీరు కంటిన్యూస్ జిఎన్ఆర్హెచ్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఆర్ you can also give one more drug which is called as danazol, right?
So this can be used for the treatment of endometriosis. Right? Okay. Now coming to CA cervix, very important, very important. I'm telling you, carcinoma cervix is very important. Okay. Right. Most common type of carcinoma of cervix. Can anybody tell me what is the most common type of carcinoma of cervix? Yes, it is. Tell me what is that? Most common type of. Yes, can you people tell me what is the most common type of carcinoma cervix? It is SCC, squamous cell carcinoma of the cervix. అండ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఈ క్యాన్సర్ సర్విక్స్ ఎక్కువ చూస్తాము అంటే 35 to 39 years అండ్ 60 to 65 years. ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో మనం కార్సినోమా సర్విక్స్ అనేది ఎక్కువ చూస్తాం అనమాట. ఓకే, రైట్. అండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఇన్ వరల్డ్? ఇండియాలో అయినా సరే, వరల్డ్ లో ఎక్కడైనా సరే, ఫీమేల్స్ లో మోస్ట్ లీడింగ్ క్యాన్సర్ ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగితే కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి, క్యాన్సర్ సర్విక్స్ కాదు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి మీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్. మోస్ట్ కామన్ జెనైటల్ ట్రాక్ట్ క్యాన్సర్ అని అడిగారంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్, సిఏ సర్విక్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్? సిఏ సర్విక్స్ అనేది, సిఏ సర్విక్స్ ఎందుకు వస్తుంది, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? మీరు నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ చదువుంటారు. హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్, హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. చూడండి, స్మాల్ వైరస్ enters into body causing cancers. See, HPV infection can cause carcinoma cervix. And ఎందుకు వస్తుంది హెచ్పివి? మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్. ఓకే, మెయిన్ గా సెక్స్ వర్కర్స్ లో. ఓకే, మల్టిపుల్ సెక్స్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఎర్లీ సెక్షువల్ లైఫ్ అనేది ఎర్లీగా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆవిడలో అంటే, సో ఎర్లీ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్. దీస్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కార్సినోమా సర్విక్స్. ఇప్పుడేమో 3 చెప్పారు సార్, వీటిలో మేము ఎగ్జామ్కి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ ద మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ కార్సినోమా సర్విక్స్, హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్. ఓకే, రైట్. సో ఈ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. మీరు అవే గుర్తుపెట్టుకో అవసరం లేదు. ఏది క్యాన్సర్ సర్విక్స్ ని కాజ్ చేస్తుందో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. విచ్ వైరస్ క్యాన్ లీడ్ టు సిఏ సర్విక్స్? HPV-16. ఓకే, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏ వైరస్ అంటున్నారు? ఇట్స్ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్. బట్ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ మోస్ట్ కామన్ హెచ్పివి కాసింగ్ సిఏ సర్విక్స్. ఆ హెచ్పివిలో కూడా ఏ టైప్స్ అంటే HPV-16 is the most common HPV type that causes cervical cancer. ఒకవేళ మీ ఆప్షన్స్ లో HPV-16 ఇవ్వలేదు అంటే then go for HPV-18. రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్. సిఏ సర్విక్స్ స్క్రీనింగ్ ఇస్ డన్ బై. క్యాన్సర్ సర్విక్స్ ని నాకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు, ఆన్సర్ అందరికీ తెలుసు మీకు ఇది. సిఏ సర్విక్స్ కి ఒక ఇంపార్టెంట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దాట్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దాట్? Excellent, Manjula. It is pap smear. Very important. Pap smear is very important. Now, pap smear అనేది కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ కాదనమాట, అది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. ప్రతి ఒక్కరు, ఓకే, ఫీమేల్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ని చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, 21 సంవత్సరాల నుంచి 65 ఏండ్ల వరకు పాప్ స్మియర్ ని చేసుకుంటూనే ఉండాలి. ఓకే, I'll come to that later. బెస్ట్. ఓకే, పాప్ స్మియర్ అనేది కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్. అందులో ఏదన్నా మనకి రిపోర్ట్ వచ్చింది అంటే మనం దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు అనమాట. ఎప్పుడు కూడా దాన్ని బట్టి డయాగ్నోస్ చేయకూడదు. పాప్ స్మియర్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ చూసి మీకు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది అని ఎవరు చెప్పరనమాట. ఓకే, ఇంకొక టెస్ట్ చేయాలి. పాప్ స్మియర్ లో కానీ చేంజెస్ ఏమైనా వచ్చింది అంటే పాప్ స్మియర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్సలెంట్ విక్టోరియా బయాప్సీ చేయాలి, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ colposcopic biopsy.
కాల్పోస్కోపిక్ బయాప్సీ చేసి బయాప్సీతోనే క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేయగలం మనం. అలా చెప్పేయకూడదు. ఓకే, పాప్స్మియర్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. అండ్ వాట్ విల్ బి ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్? సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఏముంటుంది? బ్లీడింగ్. ఓకే, ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్. ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది. మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్ ఏముంటుంది అంటే పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్. అంటే సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ తరువాత వాళ్ళకి బ్లీడ్ అవుతుంది అనమాట జెనైటల్ ట్రాక్ట్ నుంచి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్. So the most common symptom will be irregular bleeding. Most specific symptom will be post-coital bleeding. Next, సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో ఏ డ్రగ్ ఇస్తానని చెప్పాను నేను ఫార్మకాలజీలో? యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఒక డ్రగ్ చెప్పాను. కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్ విచ్ వి గివ్ ఇన్ ఏ సర్విక్స్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ? Yes, what is the drug which is given? Ever చూడలేదు pharmacology classes kada? Excellent, Dhana Kumari. It is cisplatin. Very, very nice answer. This is cisplatin. Remember, cisplatin is a highly emetogenic drug. ఇచ్చిన వెంటనే వామిట్ చేస్తారు పేషెంట్. వామిటింగ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది డ్రగ్ అనేది. సో ఎప్పుడు కూడా సిస్ప్లాటిన్ ఇవ్వాలంటే దానికి ముందు ఒక డ్రగ్ ఇవ్వాలి పేషెంట్ కి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంసెట్, ఆండన్సెట్రాన్, ఐవి ఆండన్సెట్రాన్. ఇవాళ రేపు మీ ఎగ్జామ్ లో కానీ కీమోథెరపీ ఇండ్యూస్డ్ వామిటింగ్ కి డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఏమి అన్నారు అంటే, డోంట్ స్క్రాచ్ యువర్ హెడ్, ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ మై ఫార్మకాలజీ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ ఐవి ఆండన్సెట్రాన్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్. Very, very important for your exams. HPV vaccination, can you people tell me? Right, tell me what is the type of vaccine? HPV vaccine manaki evaithe unnayo, a type of vaccine, can you people tell me? It is a live attenuated vaccine, live inactivated vaccine. అవి inactivated vaccines అన్నమాట. సో లైవ్ inactivated vaccines మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో ఇస్తామా ఇవ్వమా? ఇవ్వం. You can not give in pregnancy. Okay, can you give in pregnancy? No, we cannot give in pregnancy. Why? Because it's a live vaccine. It cannot be given. All live vaccines are contraindicated in pregnancy, right? And HPV vaccines, ఏవేవి ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్లో? ఏవేవి ఉన్నాయి చెప్పండి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్. సో చాలా మంది ఉమెన్ ఉన్నారు కదా ఎవరైతే క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారో, ఎంతమంది హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారు చెప్పండి? ఏ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారు? ఎంతమంది వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్? ఎందుకు వేసుకోవాలి హెచ్పివి వ్యాక్సిన్? సెక్షువల్లీ యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళే వేసుకోవాలా? మ్యారీడ్ వాళ్ళే వేసుకోవాలా? మ్యారేజ్ కాకముందే వేసుకోవాలా అంటే, ఓకే, సెక్షువల్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయకముందే వేసుకోవాలన్నమాట హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది. దట్స్ ద ఐడియల్ టైమ్ టు స్టార్ట్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్. ఓకే, హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి? సర్వీరాక్స్ వినే ఉంటారు మీరు. సర్వీరాక్స్, గార్డిసిల్ అండ్ గార్డిసిల్ 9. So Cervirax, Gardasil, Gardasil 9. These are the HPV vaccines which are available in the market. Okay, and ఇండియాలో మనకు ఒక రీసెంట్గా ఇండియాలో మనకి ఈ సీరం ఫార్మా అనే వాళ్ళు మనకి ఏం చేశారంటే ఒక హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ని కనుక్కున్నారనమాట. వాట్ ఈస్ దట్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ విచ్ ఇస్ అ క్వాడ్రివాలెంట్ వ్యాక్సిన్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ? సర్వావాక్. దట్ ఈస్ సర్వావాక్. ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ అంతా కూడా ఎలా ఇస్తాము అంటే 0.5 ml ఇంట్రామస్కులర్ గా ఇస్తాం. ఓకే, ఇది ఫీమేల్స్ కే ఇవ్వాలా మేల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చా అంటే, మేల్స్ ఫీమేల్స్ ఇద్దరికి ఇవ్వాలి. సార్ ఇదేంటి సార్, ఇది మేల్స్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు? మేల్స్ లో ఏంటి సార్ అంటే, మేల్స్ లో ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ పినైల్ క్యాన్సర్, పినైల్ కార్సినోమా నుంచి ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఫీమేల్స్ లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ నుంచి ఎలా కాపాడుతుందో మేల్స్ లో పినైల్ క్యాన్సర్స్ నుంచి కాపాడుతుంది మీ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది. సో హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ is for both males and females. It is not only for females. Okay, right. Now
టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ ఏజ్, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది అంటే ఐడియల్ ఏజ్ ఇస్ 11 to 12 ఇయర్స్, 11 నుంచి 12 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అని అయితే చెప్తుంది, రైట్. కానీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయొచ్చు, రికమెండెడ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏది, ఎప్పుడు ఇంకా ముందే స్టార్ట్ చేయొచ్చా అంటే స్టార్ట్ చేయొచ్చు బై 9 years. Till 26 years you can give this is the recommended age group for HPV vaccination. Okay, and recently WHO said that it can be given after 26 years, that means from 27 years till 45 years ఈ HPV వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వచ్చు అని చెప్పిందనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ యు నీడ్ టు రిమెంబర్. నాకు తెలిసి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పుడు మీ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ లో అడగరు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బాంబార్డ్ యూ విత్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ద కంటెంట్ విచ్ ఐఎమ్ గివింగ్, దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్. సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ లీడింగ్ జెనైటల్ ట్రాక్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఫీమేల్స్ కదా. సో మోస్ట్ లీడింగ్ క్యాన్సర్ అంటే దాన్ని ప్రివెంట్ చేసేదానికి కూడా ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఓకే, దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటే బై డూయింగ్ స్క్రీనింగ్. స్క్రీనింగ్ ప్రతి ఒక్క ఫీమేల్లో చేయాలి, వీళ్ళల్లో వాళ్ళల్లో అని కాదు. ఓకే, హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటేనే చేయాలి, లేదు అంటే అట్లా అంతా ఏం లేదు. ప్రతి ఒక్కరిలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది చేయాలి ఫ్రమ్ 21 years till 65 years, రైట్. సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఎలా చేస్తాము అంటే నెంబర్ 1 మెథడ్ ఈస్ పాప్స్మియర్, నెంబర్ 2 మెథడ్ ఈస్ హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్, HPV DNA testing. Number 3 test is one more test which we have is VIA. What is VIA? Visual inspection with acetic acid. So these are the screening methods for. One more you have is visual inspection with Lugol's iodine, villi. Okay, no need to remember your villi, remember VIA, visual inspection with acetic acid, right? So these are the screening methods for cancer cervix screening, right? సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను 21 years అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి 65 years కి ఎండ్ అవుతుందని. ఇప్పుడు ఏదో రీసెంట్ గా చేంజ్ చేశారు WHO వచ్చి, సో దట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. 30 years నుంచి స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది చెప్పింది, సో దట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇంతకు ముందు ఏది ఫాలో అవుతున్నామో అది మీ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది, సో అది మాత్రమే చెప్తాను చూడండి. సో నేను లేటెస్ట్ వచ్చి నేను నార్సెట్ లో చెప్తాను మీకు. ఓకే, నార్సెట్ క్లాసెస్ తీసుకుంటే అక్కడ నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు అడగరు, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ యూ. ఇన్ని వాల్యూస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేరు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు బాంబార్డ్ యూ. ఓకే, రైట్. సో ఎప్పుడు స్క్రీనింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే 21 years కి స్టార్ట్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఏ టెస్ట్ చేయాలి అంటే పాప్స్మియర్ తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, పాప్స్మియర్ at 21 weeks, 21 years. ఓకే, ఎవ్రీ 3 years once రిపీట్ చేయాలి. ఎవ్రీ 3 years once రిపీట్ చేయాలి టిల్ 30 years వాళ్ళు పాప్స్మియర్ టెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఫ్రమ్ 30 years తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే పాప్స్మియర్ చేయాలి, పాప్స్మియర్ తో పాటు హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ చేయాలి. సో ఈ రెండు టెస్ట్లు ఒకరిలోనే చేసినామంటే దాన్ని ఏమంటామంటే కో టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాం కో టెస్టింగ్ అంటాం. ఈ కో టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయాలి 30 years తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. ఎవ్రీ 5 years వన్స్ ఒకసారి చేయాలి, ఎవ్రీ 5 years వన్స్ ఒకసారి చేయాలి టిల్ 65 years చేయాలన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో లేటెస్ట్ గా WHO అనేది ఒక గోల్ సెట్ చేసుకునింది. ఓకే, లీడింగ్ క్యాన్సర్ ఉంది, దీన్ని ఒక ఎండ్ చేసేయాలి, మనం ఎలిమినేట్ చేసేయాలి కంప్లీట్ గా ఇండియా నుంచి అని ఒక గోల్ తీసుకునింది. ఓకే, ఎప్పటి లోపల ఎండ్ చేయాలనేది మీకు ఇది అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో బై 2030
by WHO, your WHO decided to eliminate cervical cancer completely here. Okay, right. So next, starting with contraceptives. Okay, oka contraception aithe kachithanga meeku adugutaru mee exam lo, rep exam lo. So now you people has to say me this. Okay, so what is this first one? Tell me, what is this one? Ila image icharu rep mee exam lo ante, what type of contraception is this? Tell me, what type of contraception is this? What type of contraception is this? This is calendar method. Okay, calendar method లో మన కాంట్రాసెప్షన్ అంటే ఏంటి? టు ప్రివెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ కదా, ప్రెగ్నెన్సీ కాకుండా ఉండాలి కదా. ఏ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే దాన్నే కాంట్రాసెప్షన్ మెథడ్స్ అంటాం. సో ఆ కాంట్రాసెప్షన్ మెథడ్ లో ఇది విచ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హియర్ ఇస్ క్యాలెండర్ మెథడ్, విచ్ ఇస్ అ న్యాచురల్ మెథడ్. ఓకే, అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ కపుల్ కి ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం మనం. ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ చేసుకోకూడదు, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ చేసుకోవచ్చు అని మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి పంపించాలి. సో యాజ్ ఎ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ వాట్ యూ విల్ టెల్ దెమ్ ఇస్, సో దిస్ ఈస్ క్యాలెండర్ మెథడ్ అండ్ హియర్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్. ఏది యూజ్ చేయరనమాట, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అప్లై చేసుకొని టైమ్డ్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ న్యాచురల్ మెథడ్. సో వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ యువర్ క్యాలెండర్ మెథడ్. సో క్యాలెండర్ మెథడ్ లో సో ఏదైతే ఈ బ్లూగా ఉందో దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ అన్సేఫ్ పీరియడ్ టు హ్యావ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్. ఓకే, డే 8 నుంచి డే 19 వరకు దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్. దిస్ ఈస్ now whether my voice is audible? Hello? Now whether my voice is audible? ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. సో నేను ఏదైతే చెప్పానో క్యాలెండర్ మెథడ్ చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సో ఈ డే 8 నుంచి డే 19 వరకు దిస్ ఈస్ ద అన్సేఫ్ పీరియడ్. అంటే ఈ టైంలో సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది జరగకూడదు. ఓకే, యూ విల్ కౌన్సిల్ అండ్ సెండ్, రైట్? సో ఏ రోజు అయితే మనకు బ్లీడ్ జరుగుతుందో ఆ రోజు ఏం చెప్పాను, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ సైకిల్ అని చెప్పాను కదా. సో 1 week before onset of cycle and 1 week after the onset of cycle, that will be the safe period to have the sexual intercourse. So this is your calendar method. Okay, next, what is this method? So this method is, what is this method? Yes, this is, can you people tell me what is this method? Right, what is this method called as? What is this method? Tell me, what is this method called as? This is called as basal body temperature method. Basal body temperature method, this is also one of the natural method kada. So మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే
సో నేనేం చెప్పాను, ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ప్రొజెస్ట్రాన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. ఎంత పెరుగుతుంది అంటే 0.5 to 0.8 degrees ఫారెన్ హీట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు అంటే పేషెంట్కి, రోజు మీరు థర్మామీటర్ తీసుకొని మెషర్ చేసుకోవాలి టెంపరేచర్. సో ఏ రోజైతే 0.5 to 0.8 డిగ్రీస్ పెరుగునట్లు తెలుస్తుందో అంటే దాని అర్థం ఓవ్యులేషన్ జరిగింది, ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది బాడీలో ఉంది. ఓవ్యులేషన్ జరిగింది అంటే ఏంటి, ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. సో నౌ దట్స్ ద టైమ్ టు అవాయిడ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అని చెప్తారు మీరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బేసల్ బాడీ టెంపరేచర్ మెథడ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సీ హియర్, వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్? దిస్ ఈస్ సర్వైకల్ మ్యూకస్ మెథడ్. దిస్ ఈస్ సర్వైకల్ మ్యూకస్ మెథడ్. సీ హియర్ ద మ్యూకస్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఈస్ట్రోజన్ ఉన్నప్పుడు మనకి థిన్ అండ్ ఎలాస్టిక్ గా ఉంటుంది సర్వైకల్ మ్యూకస్ అని చెప్పాను కదా. సో దీన్నే ఏమంటాం, స్పిన్ బార్కిట్ మ్యూకస్ అంటాం. స్పిన్ బార్కిట్ మ్యూకస్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఫీమేల్ స్పిన్ బార్కెట్ మ్యూకస్ ఉంటుందో అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈస్ట్రోజన్ ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది అంటే ఓవ్యులేషన్ జరగలేదు కదా, ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సైకిల్లో ఓవ్యులేషన్ జరగదు కదా. సో అంటే దట్ ఈస్ అ సేఫ్ పీరియడ్ టు హ్యావ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్. ఒకసారి సర్వైకల్ మ్యూకోస్ అనేది థిక్ అయిపోయి ఇలా ఎలాస్టిక్ గా లేదు, థిక్ అయిపోయింది అండ్ చాలా స్కాంటీగా ఉంది అని అంటే అప్పుడేమి దాని అర్థము అంటే ఓవ్యులేషన్ అయిపోయింది, ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంది బాడీలో అని అర్థం. ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటే దట్ ఈస్ ద అన్సేఫ్ పీరియడ్, దే షుడ్ అవాయిడ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్. బట్ హియర్ ఏదైతే ఇమేజ్ లో చూపించారో మీకు, ఇమేజ్ లో దిస్ ఈస్ see the cervical mucus which is elastic, which is called as spin barkit mucus. అంటే ఇంకా ఈస్ట్రోజన్ ఉంది, ఓవ్యులేషన్ జరగలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద సేఫ్ పీరియడ్ టు హ్యావ్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేసి, రైట్. ఓకే, నౌ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ బ్యారియర్ మెథడ్స్. ఓకే, మేల్ కాండోమ్ అండ్ ఫీమేల్ కాండోమ్, రైట్. మేల్ కాండోమ్ మనకి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ని లాంచ్ చేసి, నేను ఇంకా క్లియర్ గా మీకు కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ లో రేపు చెప్తాను. సో చూడండి ఇక్కడ మేల్ కాండోమ్ ని ఫ్రీగా స్టార్ట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దాట్? బై ద నేమ్ ఆఫ్ నిరోధ్. మీలో చాలా మంది ఎంఎల్హెచ్పీస్ ఉంటారు, మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. సో ఫీమేల్ కాండోమ్ ని FC2 అనే పేరుతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సప్లై చేస్తుంది అండర్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్. ఇవి రెండు కూడా బ్యారియర్ మెథడ్స్ కి వస్తాయి. బ్యారియర్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, దిస్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అగైనెస్ట్ బ్యారియర్ మెథడ్స్ అనేవి, మేల్ కాండోమ్స్ అండ్ ఫీమేల్ కాండోమ్స్, ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అగైనెస్ట్ హెచ్ఐవి కదా. హెచ్ఐవి రాకుండా చేస్తుంది, సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ రాకుండా చేస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ రాకుండా చేస్తుందంటే ఆల్సో హెచ్పివి కదా. హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చేస్తుంది. హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ రాలేదు అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా రాదు కదా. సో దిస్ బ్యారియర్ మెథడ్స్ విల్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ అగైనెస్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, సిఏ సర్విక్స్. చూడండి, కాండోమ్స్ వాడడం వల్ల సర్విక్స్ క్యాన్సర్ రాకుండా కూడా చేస్తుంది. సో దట్స్, ఇంతవరకు మీకు ఏముంటుంది, హెచ్ఐవి స్టడీస్ అనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్ అగైనెస్ట్ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్. హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ క్యాన్సర్ సర్విక్స్ రాకుండా చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. I've already told you CA cervix main causes HPV infection, right? Okay, what is this image? Can you people tell me what is this? This is called as vaginal diaphragm. Cap shape lo undi, oka cap laga undi kada. This is called as vaginal diaphragm. సో ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, ఇది వెజైనాలో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటారు. ఇన్సర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే, సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అయిన తర్వాత 6 hours అది అలానే వదిలేయాలన్నమాట. 6 hours అలానే వదిలేసి దాని తర్వాత దీన్ని రిమూవ్ చేసి పడేసేయాలి. ఒకవేళ ఎవరైతే ఫీమేల్ ఉన్నారో ఆవిడ ఇన్సర్ట్ చేసుకొని 6 hours కన్నా ఎక్కువ 24 hours ఒక పూర్తి రోజు అయిపోయింది అయినా మర్చిపోయింది తీయలేదు అంటే, ఒకవేళ 24 hours ఎక్సీడ్ అయిందంటే ఇట్ క్యాన్ లీడ్ టు వన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టాక్సిక్ షాక్ సిండ్రోమ్, రైట్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దిస్? మష్రూమ్ షేప్ లో ఉంది చూడండి. దిస్ ఈస్ మష్రూమ్ షేప్డ్, whereas your vaginal diaphragm is cap shaped, right? This is mushroom shaped. What is this called as? This is called as sponge, today's sponge. Okay, today's sponge. సో ఏం జరుగుతుంది, ఈ టుడే స్పంజ్ ఏంటి అంటే ఇది మెయిన్ గా సెక్స్ వర్కర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ స్పంజ్ అనేది దే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ద వెజైనా అండ్
కాండోమ్స్ అంటే ఏంటి? మేల్ కాండోమ్స్, ఫీమేల్ కాండోమ్స్ ఒకసారి యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత పడేసేయాలి కదా! ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ యూజ్. బట్ టుడే స్పంజ్ అనేది అలా కాదనమాట. ఇట్ క్యాన్ బి లెఫ్ట్ ఫర్ పూర్తి ఒక రోజు అక్కడే పెట్టేసి అండ్ లైక్ దే కెన్ లీవ్ ఇట్ ఇన్ వెజైనా అండ్ దే కెన్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్. ఓకే. ఓకే. ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓకే. ఎంతమంది లైక్ దే కెన్ హ్యావ్ సెక్స్ విత్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ దట్ ఓకే. హియర్ విత్ యువర్ టుడే స్పంజ్ అండ్ దిస్ టుడే స్పంజ్ అండ్ 24 అవర్స్ తర్వాత దీన్ని తీసి పడేసేయాలన్నమాట. ఓకే. ఇక్కడ సింగిల్ టైం యూస్ కాదు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒకటే యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్ టైం ఇన్సర్షన్ ఉంటుంది. సో 24 అవర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని అండ్ 24 అవర్స్ మాక్సిమం 30 అవర్స్ వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూస్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పడేసేయాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ ఫర్ సెక్స్ వర్కర్స్. ఓకే రైట్. అగైన్ దిస్ టుడే స్పంజ్ ఈస్ సప్లైడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫ్రీగా సప్లై చేస్తుంది అనమాట సెక్స్ వర్కర్స్ కి. Okay, and next is the second the next is your what is this one? Very very important. What is this one? Copper tea. Very very important, right? What is this called as? దీనికి ఒక పేరు ఉంది. Can you people tell me what is this? Can you people tell me what is this? Copper tea నాకు తెలుసమ్మా, దానికి ఒక పేరు ఉంది. This is called as copper T380A. ఓకే. కాపర్ అనేది ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ టీ షేప్ లో ఉంది. కాపర్ ఉంది, కాపర్ వైర్ అనేది చుట్టూన్నది. దీనికి ఒక పేరు ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఒక పేరు ద్వారా సప్లై చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్? పారాగాడ్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఉంటుంది కదా ఇది. అండ్ లైఫ్ స్పాన్ ఏంటి? 10 ఇయర్స్. దీని లైఫ్ స్పాన్ ఏంటి అంటే 10 ఇయర్స్ వరకు ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేస్తే దట్ విల్ హ్యావ్ 10 ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్. ఓకే. అండ్ కెన్ ఇట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్? ఎస్, ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ ఆల్సో. ఓకే. ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ గా కూడా కాపర్ టీ డివైస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్? పెయిన్. ఓకే, పెయిన్ విల్ బి ద మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఫర్ ఇన్సర్షన్? ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఏ టైంలో ఇన్సర్ట్ ఎవరన్నా వచ్చి కాపర్ టీ ఇన్సర్ట్ చేయండి అంటే అలా ఇన్సర్ట్ చేయడం కాదు. దానికి ఒక టైం ఉంది. ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ 10 days ఆఫ్ సైకిల్. ఫస్ట్ 10 days ఆఫ్ సైకిల్ ఆ 10 days లో ఇన్సర్ట్ చేస్తేనే ఇది అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఇది టీ షేప్ లో లేదు, ఇలా వంగి ఉంది చూడండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీలోడ్ డివైస్. Multi-load 375. Okay, this is also your copper containing second generation copper containing device. Okay, both of this copper T380A and multi-load 375 are second generation IUCDs. ఓకే, ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఏది ఉంటుంది అంటే లిపీస్ లూప్ అన్నమాట. అది ఇప్పుడు యూజ్ అవ్వడం లేదు, అందుకనే మీకు అది చూపించలేదు. కానీ ఇలా ఉంటుంది లిపీస్ లూప్ అనేది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది లిపీస్ లూప్ అనేది. ఓకే, సో లిపీస్ లూప్ అనేది ఇప్పుడు యూజ్ చేయడం లేదు మనం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిరీనా. దిస్ ఈస్ థర్డ్ జనరేషన్ IUCD. మిరీనా. ఓకే, ఇందులో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటుంది, LNG. ఓకే, లీవోనార్జెస్ట్రాల్ అనే ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటుంది. దీని పేరు ఏమంటే, దీనికి ఒక స్పెషల్ పేరు ఉంది డివైస్ కి, దాన్ని ఏమంటామంటే మిరీనా. ఓకే, ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఏ హార్మోన్ ఉంటుందంటే LNG, లీవోనార్జెస్టిరాల్. లైఫ్ స్పాన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్పాన్? What is the lifespan of Mirena? Can you people tell me what is the lifespan of Mirena? 5 years. What is the side effect of Mirena? Irregular bleeding. Irregular bleeding. Copper tea chemo pain is the side effect, but Mirena chemo irregular bleeding is the side effect. Don't confuse, okay? See, copper T380A, the side effect is pain, but here Mirena, progesterone containing IUCD, the side effect is irregular bleeding. Very very important. And next is your OCPs, oral contraceptive pills. మనకి 2 types of pills అనేది ఉంటుంది. ఏది? మాలా N and మాలా D, right? Both are included in ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో మనకి ఏది సో ఈ రెండిట్లో మనకి ఏది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాము అంటే ఈ మాలా N ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మీ సబ్ సెంటర్స్ లో ఇస్తూ ఉంటారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మాలా N. మాలా D అనేది సోషల్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్ లో ఇన్వాల్వ్డ్, అది కొంచెం డబ్బులు అనేది తీసుకుంటారు. ఓకే రైట్, మాలా D.
ఈ మాలా ఎన్ అన్న మాలా డి అన్న రెండిట్లో వేరు వేరు ఉంటుంది అనుకోవద్దండి, రెండిట్లో ఒకటే ఉంటుంది హార్మోన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ హార్మోన్ ఇస్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్, రైట్. ఈస్ట్రోజన్ ఏముంటుంది, ఇథైనల్ ఈస్ట్రాడియాల్ ఉంటుంది. ఇథైనల్ ఈస్ట్రాడియాల్ అనే ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది, ప్లస్ ప్రొజెస్టిరాన్. ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఉంటుందంటే ఎల్ఎన్జి, లీవోనార్జెస్టిరాల్ ఉంటుంది. ఈ రెండు హార్మోన్స్ ఈ మాలా ఎన్ అండ్ మాలా డిలో ఉంటుంది. రెండిట్లో కూడా 21 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, వైట్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ హార్మోనల్ పిల్స్. చూడండి ఇక్కడ 21 టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ హార్మోనల్ పిల్స్. ఇందులో ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉంటుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఏవైతే 7 టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయో ఇందులో ఏముంటుంది అంటే ఐరన్ టాబ్లెట్స్. ఇవి దిస్ ఆర్ ఐరన్ టాబ్లెట్స్. రిమైనింగ్ 7 టాబ్లెట్స్ ఆర్ ఐరన్ టాబ్లెట్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి సార్ అంటే వైట్ టాబ్లెట్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా వైట్ టాబ్లెట్స్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏ రోజైతే బ్లీడ్ అవుతుందో ఆ రోజు డే 1 అని చెప్పాను కదా, ఆ రోజు స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో డే 1 స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, డే 1 స్టార్ట్ చేయలేదు అంటే డే 4 వరకు ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒకవేళ డే 5 స్టార్ట్ చేస్తాందామా లేదంటే డే 5 తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాందంటే 7 days she has to follow any other method of contraception, backup method of contraception, backup method of contraception, right? She has to follow any backup method of contraception for 7 days. Okay, right. Folic acid kadadi iron tablets avi. Okay, now see here, what is this? ఇది కూడా మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది ఇంజెక్షన్ అన్నమాట. ఓన్లీ టాబ్లెట్స్ ఏ ఉంటాయా సార్ కాంట్రాసెప్షన్ అంటే? లేదు, మనకి ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఫార్మకాలజీలో ఫస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను, డిఎంపిఏ అని ఒక ఇంజెక్షన్, డీపో మెడ్రాక్సీ ప్రొజెస్ట్రాన్ అసిటేట్. సో దీన్నే మనకి అంతారా అనే నేమ్తో మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేసింది దీన్ని, అంతారా అనేది. ఓకే, ఇంట్రామస్కులర్గా ఇస్తాం ఈ ఇంజెక్షన్. సో డీపో ప్రిపరేషన్ అనేది అంటే స్లోగా రిలీజ్ అవుతా ఉంటుంది, కొంచెం కొంచెం కొంచెం. ఓకే, ఇంట్రామస్కులర్లో ఇచ్చామంటే 3 నెలలు రిలీజ్ అవుతా ఉంటుంది. కాంట్రాసెప్షన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది మదర్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డిఎంపిఏ, డీపో మెడ్రాక్సీ ప్రొజెస్ట్రాన్ అసిటేట్, గివెన్ intramuscularly to prevent pregnancy. Again, this is included in family planning program by the name of Antara. Okay, and like every 3 months once ఒకసారి వచ్చి ఇంజెక్షన్ వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎవ్రీ 3 months once ఈ ఇంజెక్షన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ ఇట్ సైడ్ ఏదో ఒక ఇమేజ్ పెట్టాను చూడండి, ఒక ఫీమేల్ నవ్వుతున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్? ఛాయా. ఛాయా. ఓకే, ఇది రీసెంట్ గా అగైన్ యువర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్. అగైన్ దిస్ ఇస్ సప్లైడ్ బై ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ద్వారా ఇస్తారు దీన్ని, రైట్? సో దిస్ ఇస్ సెంట్ క్రోమాన్ టాబ్లెట్స్, రైట్? బై ద నేమ్ ఆఫ్ ఛాయా, it is given in free of cost. Okay, right. And this chaya can be used as emergency contraception. Chaya ఈ టాబ్లెట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ గా వాడొచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్. ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ అంటే ఏంటి సార్ అని అంటే ఎప్పటి లోపల తీసుకోవాలి? ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ అంటే ఏంటి? ఏ కాంట్రాసెప్షన్ లేకుండా దే హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ అండ్ టు ప్రివెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్, దట్ ఈస్ యువర్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్. ఎప్పటి లోపల తీసుకోవాలి ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ అంటే విత్ ఇన్ 72 hours ఆఫ్టర్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్. ఓకే, దే హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ విత్ ఇన్ 72 hours. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ 72 hours లోపల తీసుకోలేదు అంటే మాక్సిమం 5 days లోపల తీసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఏముంటాయి సార్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ లో? ఏముంటుంది అంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ బై ఎ నిమోనిక్ కాల్డ్ సిఎంఓ లైక్స్ యూ. C stands for 2 C's. One is ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఛాయా. The another C is for copper T. నేను కాపర్ టీ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, it can be used as an emergency contraception. I told you, right? See here, it can be used as an emergency contraception, right? And now see here, and M for mifepristone. M for mifepristone.
and O for ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్. మీ మాలా అండ్ మీ మాలా డీన్ కూడా కాంట్రాసెప్షన్ గా వాడచ్చు. ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ మెథడ్ లో ఇస్తే దాన్ని వాడచ్చు అనమాట. ఓసిపిస్ ని కూడా ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ గా. వాట్ ఈస్ దట్? యూస్పీ మెథడ్. యూస్పీ మెథడ్. ఓకే, యూస్పీ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏదైతే మీ మాలా అండ్ మీ మాలా డి ఉందో సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అయిన తర్వాత 2 టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి, అండ్ 12 hours తర్వాత ఇంకొక 2 టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నామంటే దట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్. ఓకే, ఎల్ ఫర్ ఎల్ఎన్జి. ఎల్ఎన్జి పిల్. ఐ పిల్ అని దొరుకుతూ ఉంటుంది, ఒకే పిల్ ఉంటుంది అందులో ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ కి. ఓకే, ఐ పిల్. ఓకే, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా is సప్లయింగ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఐ పిల్. ఓకే, అందులో ఎల్ఎన్జి ఉంటుంది, లీవోనార్జెస్టిరాల్ ఉంటుంది. దాని డోస్ అడుగుతారు ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ లో. లీవోనార్జెస్టిరాల్ యొక్క డోస్ ఎంత అని అడుగుతారు. ఇట్ ఈస్ 1.5 milligrams. Very very important. In my NORCET exam this is the first question. Okay, 1.5 milligrams of levonorgestrel. Okay, U for ulipristol. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పిన వాటిలో ఎఫెక్టివ్ ఏది అంటే ఇట్ ఈస్ కాపర్ టీ. ఓకే, ఎవరైనా ఇలా వచ్చారు వాళ్ళకి కాపర్ టీ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తే దట్ విల్ వర్క్ యాజ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్, దట్ విల్ ప్రివెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, రైట్. పర్మనెంట్ మెథడ్స్ ఏముంటాయి సార్ అంటే, మేల్ లో పర్మనెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్ is, yes, can you people tell me what is the permanent method of contraception in males? Yes, it is NSV, non-scalpel vasectomy, right? And ఈ నాన్ స్కాల్పల్ వాసెక్టమీ చేసిన వెంటనే మేల్ అనే వాళ్ళు ఇన్ఫర్టైల్ అయిపోతారా? లైక్ ఇన్ఫర్టైల్ అయిపోతారా అంటే అవ్వరు. ఓకే, టిల్ 3 months దే హ్యావ్ టు ఫాలో ఎనీ అదర్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్. బ్యారియర్ మెథడ్స్ ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది మేల్స్, కానీ ఫీమేల్స్ దే బికమ్ ఇన్ఫర్టైల్. ఓకే, రైట్. సో ఫీమేల్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం? what is that which we do? 2 procedures we do. One is laparoscopic tubectomy. Okay, another one is mini laparotomy. Laparoscopic tubectomy ఎలా చేస్తారు అంటే, see, if you take this as your fallopian tube. Okay, if you take this as your fallopian tube somewhere at the level of isthmus ఉంటుంది కదా, narrowest part, second most narrowest part of the tube is called as isthmus చెప్పాను కదా. ఈ లాప్రోస్కోపిక్ ట్యూబెక్టమీలో ఏం చేస్తామంటే ఫాలోప్ రింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఆ రింగ్ ని తీసుకొని దీనికి పెట్టేస్తారనమాట ఈ లూప్ కి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాప్రోస్కోపిక్ ట్యూబెక్టమీ, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ మినీ లాప్రోటమీ. మినీ లాప్రోటమీ అంటే ఇక్కడ అబ్డామిన్ పైన ఇన్సిషన్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేసి, సో అగైన్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇస్తమస్ దే విల్ మేక్ ఏ లూప్ లైక్ దిస్. ఇలా లూప్ లాగా చేసి బోత్ ద ఎండ్స్ దగ్గర వాళ్ళు ఇక్కడ లైగేట్ చేస్తారనమాట. క్యాట్ గట్ సూచర్ యూస్ చేసి లైగేట్ చేసి ఈ లూప్ ని కట్ చేసేస్తారనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మినీ లాప్రోటమీ. నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఒక స్టోరీ చెప్పాను కదా, సో దీన్ని ఈ టెక్నిక్ నే ఏమంటారు అంటే పామ్రాయ్స్ టెక్నిక్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Pomeroy's technique. Okay, which is done in case of mini laparotomy, right? So one more procedure which I told you is laparoscopic tubectomy, right? రీసెంట్ గా ఇంకొకటి వచ్చింది ఈషూర్ మెథడ్ అనేసి, అది ఒక డివైస్ ఉంటుంది స్ప్రింగ్ లాగా, దాన్ని ట్యూబ్స్ లో పెట్టేస్తారనమాట. సో ఎనీవే అది ఇంకా రీసెర్చ్ అనేది అది ఇంకా రాలేదు మార్కెట్ లోకి, సో నో నీడ్ టు గో విత్ దాట్. Okay, so I have completed with the gynae division. So now immediately this entire notes will be uploaded in your okay, I'll upload the entire notes in your app. Okay, so there is full notes available for your major subject. One of the major chala pedda subject idi obstetrics and gynecology. So we have successfully completed this. సో నేను ఎంతవరకు మీకు కావాలో అంతవరకు అయితే చెప్పాను. సో రిమైనింగ్ ఏదైనా 1 or 2 ఉంటే అది మీ ఎంసీక్యూస్ లో కవర్ అయిపోతుంది. నేను రేపు ఎంసీక్యూ సెషన్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మీకు కవర్ చేస్తాను. ఓకే, 17th తర్వాతే తీసుకుంటాను ఎంసీక్యూ సెషన్స్. అప్పుడు మీరు చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి మధ్య మధ్యలో వచ్చి ఎంసీక్యూ సెషన్స్ తీసుకుంటాను. అప్పుడు నేను ఏదైనా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే కవర్ చేస్తాను. సో అంతవరకు థియరీనే చెప్తూ ఉంటాను నేను 17th వరకు. ఓకే, అండ్ ఆటోమేటిక్ గా మీ శోభా మేడం ఎంసీక్యూస్ తీసుకుంటా ఉంటారు అంతవరకు. ఓకే,
రైట్, నాదన్నా ఉంటే నేను 17 తర్వాత చూసుకుంటా. ఓకే రైట్. సో immediately now I'm going to upload these notes in the app. Go check the notes, revise the entire obstetrics and gynecology, complete it, and thank you all so much for attending the live. And from tomorrow we are going to start with community health nursing. Okay, thank you all. Any doubts? Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, లేదు అంటే విల్ ఎండ్ ద సెషన్. ఓకే, so again I am telling you, go give the test series. Free tests unnai. Okay, you have also free tests available, right? So as being the subscribers, go give the test. Morning oka test and evening oka test undi. Go give that test, attend the MCQ discussions, and also don't forget to go through the revisions. Okay, and let us start with fresh subject from tomorrow, community health nursing, right? So thank you all. MSN క్లాస్ వచ్చి కమ్యూనిటీ తర్వాత తీసుకుంటాను. ఓకే, నాది 2 to 3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. కార్డియో, ఎండో, హెమటాలజీ, డర్మా ఇవి ఉన్నాయి. సో ఐ కంప్లీట్ విదిన్ 2 to 3 days. ఓకే, కమ్యూనిటీ 2 to 3 days and MSN 2 to 3 days. FON 1 day, psychiatry 1 day. I'll complete by 15 to 16. You'll get all the subjects. Okay, అండ్ రీసెర్చ్ ఇంకొక క్లాస్తో మీకు రీసెర్చ్ కూడా అయిపోతుంది. అండ్ రీసెర్చ్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యామ్ విల్ స్టార్ట్, డాక్టర్ కిరణ్మయ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ సైకాలజీ, right? Okay, so see you all. Thank you so much. Right, ఏం డౌట్స్ లేదు అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద సెషన్. ఎస్ నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవన్నీ కూడా తీసుకుంటాము. ఓకే, డోంట్ వరీ, బై 16-17 యువర్ సిలబస్ విల్ గెట్ కంప్లీటెడ్ and you'll have almost 1 week in your hand, right? Okay, thank you all.